Basi sasa viongozi wetu wakiongozwa na mstahiki gavana wanakuja kuchukua nafasi zao baada ya kufanya tour katika material recovery facility iliyoko hapa Chakaleri. Watakapofika hapa, ninaomba tafadhali tutaweza kusimama sisi wote kwa ajili ya heshima. Wapo karibu sana hapa mkono wangu wa kushoto. Watakapokuwa wanafika na wao si kwa heshima, sisi wote tutaweza kuwa tumesimama kwa ajili ya kuwakaribisha. Vigelegele tusimame tafadhali sisi wote. Let's all be upstanding tafadhali tunapopokea viongozi wetu wakiongozwa na mstahiki gavana Daktari Andrew Madu. Basi wanapochukua nafasi zao tutasalia tukiwa tumesimama ili tuweze kupata wimbo wa taifa na ule wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kisha baada ya hapo tutapata maombi ya ufunguzi tukiongozwa na Brother Carlos Senja. Tafadhali tuweze kutulia kwa wimbo wa taifa. Carlos Senja tafadhali, maombi ya ufunguzi. Tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakuja mbele zako tena mchana wa leo. Tunakushukuru Mungu wetu kwa kuwa wewe ni Mungu mkuu. Umetenda mambo ya maajabu, mambo makubwa yale mwanadamu hangeweza kuyatenda, umeyatenda Mungu wetu wa mbinguni. Tunakushukuru kwa viongozi wetu, kiongozwa na kiongozi wetu Andrew Mwadime wa kujaa na deputy wake Christina Kilalo na viongozi wengine ma MCA na viongozi wengine wenye nyanja mbalimbali na hata wananchi wote tuliojumuika mahali hapa kwa sababu ya utukufu wako. Asante Baba yetu wa mbinguni kwa kuwa yale yaliyokusudiwa zamani hangeweza kuyatenda, lakini umeyatenda sasa Mungu wetu kupitia viongozi wetu hawa. Tazama shughuli hii ninaikabidhi mikononi mwako. Tunapoanza, viongozi wetu wote watakaonena mahali hapa, tunaitisha kibali kitokacho kwako Mungu wetu wa mbinguni. Nenda Baba, ukawajaze neema yako, ukawajaze kibali chako, ukazidi kuwatia nguvu katika kazi zao wanazozifanya kwenye maofisi mbalimbali. Mawaziri wote nenda Baba, ukawapiganie na kuwatetea kwenye maisha yao. Mahali hapa Baba, wananchi wote tunazidi kuwadai Baba mikononi mwako. Shughuli hii Baba ya ufumbuzi wa kiwanda hiki, Mungu wetu tunakushukuru kwa kuwa lilionekana kwamba jambo kwamba halingeweza kuwezekana, lakini kwako limewezekana Bwana. Asante kwa ushirikiano wako ambao Baba umezidi kunena kwa watu wako, na ninaomba yote kupitia Bwana wetu Yesu Kristo, ninaomba na kuamini. Asante. Asante. We may sit tafadhali.
Excellency Dr. Andrew Mwadime, EGH, Governor, Taita Taveta County, Your Excellency Deputy Governor Christine Saru Kilalo, Kenya Permanent Representative to UN Habitat Ambassador Grace Okara, Director Global Solutions Division UN Habitat Raphael Tuts, MP Changamwe Honorable Omar Mwinyi aka Simba, County Executive Committee Member, Water, Sanitation, Environment, Climate Change and Natural Resources, Granton Monaviro, and all other CEMs present, Area Member of County Assembly, Joseph Molega, and other MCAs present, County Assembly, Environment Committee Chair, Lillian Mangoi, Development Partners, KEPRO and WWF, all dignitaries, wananchi wa sehemu hii ya Chakaleri, hamjambo. Hamjambo tena. Basi tuchukue fursa hii kuwakaribisha kwa shughuli hii ambayo imeanza rasmi tukiongozwa na mstahiki Daktari Andrew Mwadime, gavana wetu. Kwa heshima yako mstahiki gavana, naomba niweze kumuita chief wa eneo hili la Mwatate location in acting capacity aweze kuja na kutukaribisha katika eneo hili la Chakaleri. Chief, tafadhali. Asante Bwana MC. Mheshimiwa Gavana Andrew Mwadime, your deputy Madam Christine Kilalo, balozi aliyeko, mawaziri, MCAs, waheshimiwa wote na wananchi kwa ujumla, hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Ninaitwa Joseph Mbela, acting chief wa Mwatate. Kama mnavyofahamu, chief wetu alistaafu, kwa hivyo kwa wakati huu mimi ndiye ninayeshikilia nafasi hiyo, na nachukua fursa hii ya kipekee kuweza kuwakaribisha nyote kwa hafla hii. Tuna wingi wa shukrani kwa Mwenyezi Mungu na serikali yetu ya county kwa ajili ya kufikiria wazo hili na kulitekeleza, kwa sababu tunajua mradi huu utakuwa na faida kubwa, si tu katika kuweka mazingira yetu yakiwa hali nzuri, bali pia kwa kutoa ajira kwa ajili ya watu wetu. Tunavyojua mahali hapa tulioko, mahali mradi huu ulioko ni mpakani kabisa wa wadi ya Mwatate na wadi ya Ronge. Wadi ya Ronge iko tu hapa jirani, tumegawana, tuna hili korongo ambalo linapita hapa chini. Kwa hivyo watu wa wadi ya Mwatate na majirani zetu wa wadi ya Ronge tuko katika mahali pazuri pa kuweza kuteka advantage ya huu mradi na tukanufaika sote. Kwa hivyo tunasema asante, yangu hayatakuwa mengi, nasema tu karibuni na Mungu atubariki. Asante. Tumpe makofi mazuri chief wetu. Kwa heshima yako mstahiki gavana, naomba kumkaribisha Taita Taveta West Actors Association Chair aweze kuja vile vile, maana mambo haya yanamhusu 100%. Aweze kuja na kusema machache. Karibu madam. Gavana wetu, deputy wake, balozi, mawaziri, MCS, viongozi serikalini wote, kwa wananchi na wasalimu nyote, hamjamboni. Kwa majina naitwa Stefania Cherubet, mimi ni chairperson Taita Taveta West Actors. Ningependa kushukuru kaunti yetu ya Taita Taveta na UN Habitat pamoja na Go Blue kwa kutujengea hili facility yenye kila mtu anaona iko hapa saizi. Tunashukuru
Manake sisi West Actors tumekuwa tukifanya kazi kwa kazi ngumu, kwa jua kali, mvua inatunyeshea. Lakini kwa sababu tumeletewa hili facility hapa, tutakuwa tunafanya kazi hapa ndani vizuri, hatutanyeshewa, na pia itakuwa ni soko. Tutakuwa tunapata mali hapa hapa ndio tukipeleka sokoni. Nashukuru Taita Taveta County kwa kutuletea hili jengo. Challenge yenye tuko nayo sisi West Actors. Kwanza ningeomba, niko na group ya wenzangu wako pale, naomba waje mwasalimie kidogo. Simameni tu hapo. Simameni hapo hivi. Tusonge mbele tafadhali, tusonge mbele please. Hii ni group ya ile wa mama huwa mnawaona wakichimba chimba pale. Mnapita na magari hivi mkisema sijui hawa mama wanachimba chimbaga nini pale. Ndio wengine hawako, hawajakuja. Tuko wengi. Mnaweza rudi. Challenge yangu kubwa na ninasikia ni uchungu kwangu ni kunyimwa haki yangu. Mimi nikiwa chairperson, kweli tumeng'ang'ana na hili jengo. Mimi mwenyewe nilijenga. Vile foundation ilianza, mimi nilikuwa nafanya kazi ya mjengo mpaka imefika juu nikifanya kazi. Sasa hivi mimi ninaomba siku ya leo, kaunti yetu ya Taita Taveta, napenda mtuweke wazi, kwa sababu mmetuweka gizani tangu mwaka jana. Hatujui tunaenda wapi, tuko tu. Jambo la kwanza, hatujafanya agreement kati yenu Taita Taveta County na West Actors. Pili, hatuja sign MOU kati ya County ya Taita Taveta na West Actors. Na tunaomba tafadhali mtupeeni tuisign ili tuendelee kufanya kazi. Hili jengo mnaona hivi, kuna West Actors Kisumu wanasema wako 600 West Actors na wako na facility kama hili. Kiambu wako na 600 West Actors na wako na facility kama hii. Ndio najua pale Mwakirunge wako 4000 hata kama hawana facility, lakini West Actors ni wengi. Sasa sisi tunaomba mtuachilieni as West Actors tuirun hili jengo. Yangu sina mengi, ni hayo tu. Asante, tumpe makofi. Nashukuru kwa chair huyo wa Taita Taveta West Actors. Kwa heshima yako mstahiki gavana, naomba niweze kumkaribisha area MCA wa eneo hili Uncle Joseph Molega. Ataweza kuja na kutambulisha MCAs wenzake, alafu ataongea kwa niaba yao. Tafadhali Joseph Molega. Asante sana MC, asante sana. Kwa heshima ya European Union family, wa chief guest tukiongozwa pamoja na our governor pamoja na madam deputy governor, Mr. tukiongozwa pia na Arch Martin Tairo ambaye ni waziri wetu na mawaziri wengine wako hapa.
Granton Samboja ambaye ni waziri wetu ako hapa. Rafael Tuts, Director Global Solutions Division UN Habitants ambaye ako mali hapa siku ya leo. Ambassador Grace Okara, Kenya Permanent Representative to UN Habitants ako hapa siku ya leo. Development Partners Kepro and WWF. Na wananchi wetu wote pamoja na tukiongozwa na chief ambaye ni acting wetu siku ya leo, na wasalimia hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu kaso. Moko binana. Tunyoshe mkono namna hiyo. Unless wewe umeweka kitu kwa makapwa ndio huwezi nyosha mkono. Asante sana. Siku ya leo ni siku ya furaha sana. Tukiwa tumefika hapa katika jengo hili tukija kuzindua mradi huu Material Recovery Facility. Nataka kabisa nimpongeze gavana wetu sana, kwa sababu mradi huu ulipokuwa umeanza wakati ule na alipoingia tu aliufuatilia unyo kwa unyo mpaka ndio tukaona jengo hili. Mpigieni gavana wetu wa kujaa makofi. Hayo makofi hayatoshi kwa wa kujaa. Asante sana. Kabla niendelee, ningependa, nimekuja na wenzangu katika bunge letu la Taita Taveta County, ningependa mahali walipo wasimame tu wawave kwa ajili ya wananchi waone pamoja na wageni wetu. Naomba tu msimame hapo mahali mlipo and just wave. Just wave kwa sababu ya muda. Mheshimiwa Governor, naibu wa gavana, wageni ambao wameambatana na serikali yetu ya county, baisanga ba Chakaleri na mrogoko bundu wa Bwana. Bwana Yesu kaso. Bwana ukaso. Wele kwa kimumka sana na bunyonge. Bwana ukaso. Amo lala mfufunuka ikwao. Kwa wageni, mimi naitwa Dorcas Mlugu. Mimi ni MCA wa Ronge. Kijiji cha Chakaleri kiko Ronge. Kijiji cha Chakaleri hakiko Mwatate, kiko Ronge. Na mimi ndiye mwenye nyumba wa hii boma. Mheshimiwa Governor, naomba nikushukuru kwa dhati kwa huu mradi. Kama kuna watu waliteseka na takataka ni watu wa Chakaleri. Kama kuna watu waliteseka na takataka ni mto Mogodi kwenda huko chini mpaka Maribenyi. Kama kuna watu walifanya maandamano kwa sababu ya takataka ni watu wa Chakaleri. Inakuwaje mradi ukifika mahali watu wanaanza kupata pesa kikaango kinageuzwa? Alafu to make matters worse, hata mtu atasimama na aseme kwamba the area MCA sijui ni wa Mwatate. I cannot accept that. Mheshimiwa Governor, umemsikia chairperson Stephanie, Mama Stephanie ameongea hapa kwa uchungu sana. Jana tulikuwa na mazungumzo bungeni. Ni ukweli MOU haijasainiwa. Ni ukweli hakuna agreement ambayo imesainiwa kwa Taita Taveta West Actors. They have a lot of grievances, Mr. Governor. Oh sorry, Dr. Governor. Kwa sababu siku hizi wewe si wa kawaida, unaitwa Daktari Andrew Mwadime. Daktari Andrew Mwadime, ninaomba kwa unyenyekevu sana ya kwamba hawa West Actors waangaliwe kwa macho mawili na pasikue na kitendawili na njia za mkato. Hawa wamama wameteseka. Leo umewaona wamevaa boots. Ukipitia hapa wamevaa viatu, wamevaa sandals, wamevaa raba, wanachukua takataka, hawana gloves, lakini leo wamengarishwa. Mheshimiwa Governor, mimi ninaomba hivi tena kwa unyenyekevu ya kwamba huo mradi takataka zilizouzwa, wakati unaambiwa kwamba West Actors hawajafungua account, West Actors wako na account.
wakati unaambiwa kwamba hawajajipanga vizuri, wako na katiba, wako na certificate na wamepanga mambo yao vizuri. Lakini kuna mahali there is no flow of communication, Mr. Governor. And on that note, I must stand for my people because that is what they elected me to do. Mheshimiwa Governor, leo kukinyesha hapa nyuma, hizi nyumba zote unaona hapa zitafunikwa na takataka. Wacha kuniambia mambo ya time anko, kuwa mpole. Hizi nyumba zitafunikwa hizi, na watakaopata shida ni watu wangu wa Chakaleri. Governor, by right hizi takataka zinafaa zianzie kule, hapa zifanywe sorting na watu wapate faida, ama sivyo? Nabeshate siloli bandu bapo na dalomba. Mheshimiwa Governor, ija bridge kate yako ahana zora contractor one kwa kazi 3 months ago na ndo ungirie kazi kabona kazi ya mlema, let him go, we get another contractor. Kwa sababu itakuwa ni voikanya Mheshimiwa Governor ni wasimdu ainya Chakaleri Governor kuko mbunge kwa changie vifua vivi ainya Chakaleri kuko mbunge oko mwana meribu nyanya kwa bundu kwa dailo machimbo denyi mwana uka hara paka ukafu taubudiri kabandu balinga. Chakaleri hoye! Mama yupo hayupo? Niliwaambia zamu ni ya mama. Monifu evu kwa manacha na mvuto idime lakini nedeka tayari kwa jojosi. Kwa bundu konyu tu. Naomba Mheshimiwa Governor, ukiwa kama mbunge unaielewa vizuri kwamba Chakaleri iko ronge. Ninashangaa hata chifu wangu Christine Maitha hajaitwa hapa. Kama watu hawawezi kuheshimu uongozi wa kina mama, Mungu ametupa nguvu ya kukalia viti na tumevikalia sawa sawa. Asante sana Mheshimiwa Governor kwa nafasi hii, na mimi nataka nikuhakikishie Governor, you have my full support irrespective of my madness. Nitakuwa wazimu lakini kazi lazima iende vile inatakana. And on top of that, Mheshimiwa Governor, unanijua vizuri, mimi ni mtoto wako. Nikikuangalia mimi tena ni rafiki yako, na hivi nikisema ni rafiki yako wengine wataenda na mengine hapa. Mshindo kwa irina ja Jesu. Mheshimiwa Governor, you have my full support as the area MCA of Ronyewad. And I want to tell you, as long as you have planned, you have an agenda, my job is to support you. My job is to work with you. Kwa sababu tusipofanya hivyo, hawa watu wa Chakaleri hawatawaona faida yoyote ya county government. Lakini kama tutasimama vizuri, Mheshimiwa Governor, hawa watu watasimama vizuri. Ndio maana unasikia MCAs should stand and wave. I wave in my home, never. Weke mwana magora bada. Weke mwana magora bada. Weke mao magora bada. Weke mwana magora bada. Nyanga luka na wakuja. Weke aba magora bada. Sawa, ndoka. Asante sana, asante sana. Naomba tu kwa heshima ya Governor na Mheshimiwa Chief Guest, wale ma MCA wote ambao tumekuja, naomba tu mkuje hapa angalau watu waone tafadhali. Naomba tu tafadhali mkuje. Naomba tu mkuje tafadhali. Wananchi wa Taita Taveta oye! Wananchi wa Taita Taveta oye! Oye! Taita oye! Wakuja oye! Naomba tu waseme majina alafu waende wakae. Karibu. Asante sana Mheshimiwa Uncle. His Excellency the Governor, all protocol observe. Mwasina mana, Jesu Kaso, kwa marina na Bangwa Rose Shingira, County Coordinator wa Wiper. Jamani, sisi ni watoto wa hapa. Tukija wakati tumekuja kama ni event, sisi si watu wengine. Sisi ni viongozi. Mambo ya amka wave
Hiyo tulipitwa na wakati. Wakati wangu nitakaa, siko kwa hiki kiti, nitaketi huko nikiwave na nikipigia wengine makofi. Lakini kwa saizi Mungu amenipatia hii nafasi, wacha niitumie vilivyo. Bwana Governor, ningependa kupongeza kwa whatever is happening here, na tunashukuru sana. Jamani, mambo ya vita vya wenyewe kwa wenyewe wacha tuwache. Hapa either ni Mwatate, either ni Ronge, cha muhimu ni tuone nini? Maendeleo. Asanteni, Mungu awabariki. Mwasine maana kwa heshima ya governor, deputy governor, mawaziri, mimi naitwa Lilian Mongoi, mimi ndo chairperson wa environment na ni nominated MCA. Governor, tunakushukuru kwa huu mradi na tunaomba tafadhali vijana wapewe kipaumbele, walete hizi vitu hapa ndani. Manake vijana kila wakati hawana kazi. Sasa hivi vile nimeingia huku ndani nimeona paka kumbe maboksi na ukoto inaletwa. So vijana tukiwapatia hii nafasi, Mheshimiwa Governor, naona hata municipal haitakuwa na kazi kubwa sana. Manake taona Voi Town, Mwatate, Undanyi, Taveta, vijana watasafisha, manake wanatafuta pesa. So tafadhali tupatie vijana kazi. Asanteni. Asante sana Mheshimiwa Mkuu, kwa Governor, Deputy Governor, viongozi wote walioko hapa na wananchi nyote na wasalimu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu Kristo. Chakwaye. Tamsaradikia. Nada mkotia chakwa nyangushe tana. Chakwa nyangushe tana. Chamsheni sana. Kwa majina naitwa Peter Shambi. Kwa neema ya Mungu mimi nominated MCA katika bunge letu na pia ni jirani hapa Landi. Nataka kuchukua fursa hii kumpongeza sana governor pamoja na department ya environment kwa kazi kubwa ambayo mmeweza kufanya, ambayo tumeweza kuona matunda yake leo. Pili, nataka kushukuru sana kutoka kwa kilindi cha moyo wangu hao watu ambao wamehusika na mradi huu, wafadhili wetu UN Habitat, watu wa Go Blue na watu wote ambao wamehusika katika kufanya huu mradi uweze kufanikiwa. Nataka kuwashukuru sana kwa niaba ya wale watu ninawakilisha mimi. Tatu, nataka kuchukua nafasi hii tena kuwapongeza sana hawa West Actors kwa ile kazi ambayo mmekuwa mkifanya. Ni kweli kumekuwa na changamoto nyingi za hali ya dumping site hapa, na watu pamoja na changamoto hizo wamekuwa wakijitolea pia kuweza kujaribu kutafuta kipato. Na mimi kama kiongozi nataka kusema hivi kwamba wale West Actors ambao wamekuja hapa na wamepeana changamoto zao, mmefurahi kwa sababu mmefungua roho zenu, mmeweza kuzisema, na nataka kuhakikishia kwamba sisi kama viongozi tutahakikisha kwamba tumeshughulikia masuala yenu na mkaweze kupata kile ambacho mnahitaji ili mradi huu uweze kufanikiwa. Mwisho tu nataka kusema hivi. Mheshimiwa Governor, katika mambo ya uongozi na mambo ya maendeleo kwa ujumla, huwa kuna kuaga na watu wawili muhimu. Mtu wa kwanza ni serikali ambayo wananchi hawa wameichagua. Kulingana na katiba inasema kwamba nguvu ya uendeshaji wa serikali inatoka kwa wananchi kupitia kwa viongozi wao waliowachagua. Mtu wa pili ni wananchi ambao sisi tunawafanyia kazi. Hao ndio watu wawili muhimu katika shughuli za maendeleo. Hasa mimi nimeshangaa kusikia kwamba kama viongozi tunavutana na kusema hii iko wapi ama hii iko wapi. The most important thing ni kwamba hakuna mtu wa Kwale hapa, hakuna mtu wa Kilifi hapa, hakuna mtu wa Makueni hapa, hakuna mtu wa Kajiado hapa. Wale watu wameketi hapa ambao ni beneficiary wa mradi huu ni wananchi wa Taita na Taveta, na ni wananchi wa Mwatate ward, na ni wananchi wa Ronge ward, na ni wananchi wa Mwatate ndani ya mipaka ya Taita Taveta. Kwa hivyo tusijaribu kugawanya wananchi kuambia kwamba hii iko hapa ama hii iko hapa. Ni vizuri tuweze kujirudia kama viongozi na kusema ya kwamba sisi tunataka wananchi waweze kubenefit kwa yale maendeleo ambayo sisi serikali inawaletea. Kama wametoka Ronge sawa, kama wametoka Mwatate sawa, lakini cha msingi ni nini? Wananchi waweze kupata haki yao. Asanteni sana kwa kunisikiza na Mungu awabariki. Asante sana, mpigeni makofi Chakwanye. Asante sana.
Mheshimiwa Governor, wenzangu wamezungumza waheshimiwa, na vile wametangulia kusema sitaki kurejelea. Lakini Mheshimiwa Governor, wakati tulikuwa tunaleta huu mradi hapa, tulikuwa na initiative ya kupeleka hii dump site kule juu Magonyi. Na Mheshimiwa Governor, wakati tulikuwa tunapeleka hii dump site pale Magonyi, ni kwa sababu kwa watu wengi hapa walikuwa wameathirika na mambo yalikuwa yanafanyika hapa ya takataka. Na wakati tulikuwa tunapeleka kule, Mheshimiwa Governor, tulisema ikifika pale itajengwa ile walling ama fence itakuwa ya wall. Lakini kwa hivi sasa Mheshimiwa Governor, imewekwa fence ya chain link, na tulikuwa tunaomba tu department ambayo inahusika waweze kutimiza ahadi ile ambayo tuliweka kwa watu wa Magonyi ya kwamba ile izungushwe ukuta. Tunakubaliana hivyo ama hatukubaliani? Mheshimiwa Governor, hivi sasa tumezindua hili jengo na hivi karibuni tutaanza labda kupeleka uchafu kule juu. Lakini kwa sababu ya kuna culvert hapa mahali barabara imekatika, Mheshimiwa Governor, kuna uwezekano ya kwamba bado uchafu uwe unaletwa hapa. Tunaomba pia department inahusika waweze kufanya kwa upesi sana hiyo culvert tengenezwe ili magari ya taka yaweze kuvuka na yapeleke uchafu kule juu. Mheshimiwa Governor, tuko na Taita Taveta West Actors na tumeona amekaa pale. Vile mkubwa wao ameongea hapa chair ni kwamba bado ile MOU haijakuwa signed between wao pamoja na county government. Na jana Mheshimiwa Governor, nataka nikueleze kwamba tulikuwa tumeita department ambayo inaongozwa na waziri mchapakazi Granton Samboja katika bunge letu la Taita Taveta County. Na Mheshimiwa Governor, masuala ambayo tulikuwa tumekuja kuzungumzia katika bunge letu ni masuala ya kuweka signature ama katika ule mkataba kati ya wao pamoja na county government. Na waziri alitueleza kwamba ametuhakikishia kwamba watakuja next week waketi na actors hawa wako hapa waste management na waweke ule mkataba. Kwa hivyo mimi nasema hivi ya kwamba hayo waziri aliyotamka jana aweze kutimiza ili waste actors basi wawe huru kufanya kazi yao bila wasiwasi. Mheshimiwa Governor, hawa actors ni watu wanaanza hii kazi na mara nyingi unaweza pata ile capital hawana. Ni jukumu letu sisi kama Taita Taveta County tuweze kuwashikilia mkono, tuweze kuwapatia hata kama ni pesa ya capital ili waweze kuendelea na mradi huu na waweze kujitoa katika hali ambazo wako nazo hivi sasa. Mheshimiwa Governor, tuko hapa na director Raf Tuts, Director Global Solutions Division, UN Habitants. Nilikuwa na kuomba rafiki yangu mheshimiwa, kwa sababu hii county ndio ya kwanza katika mradi huu, tunaomba basi iwe model katika county zote ziko hapa katika Coast Province. Iwe model ambayo sasa nyinyi mtakuwa mnatufund na tunaweza kufanya modeling katika hizo county zingine ili tuweze kuboresha mazingira kuanzia hapa na katika coast yote ambayo inahusika. Mheshimiwa Governor, katika county yetu hatuna bill ya environment. So nilikuwa ninaomba waziri Granton ambaye anahusika katika department hii waweze kutusaidia, waweze kuinitiate bill ili wakileta pale bungeni basi tuweze kutengeneza bill ambayo itaweza kunufaisha hawa waste actors ambao wanafanya hii kazi katika Taita Taveta County. Halo, mpo? Mnasikiaje? Mko salama Mbona waste actors amshangilii? Kwani hamjafurahia? Asante sana. Kwa hivyo Mheshimiwa Governor, mimi langu ni kukupongeza kwa sababu wewe umekuwa mstari wa mbele katika mambo na mazingira, na tunapofanya hivi vijana wetu wako wengi sana hapa, wengi ambao watakuwa wamepata job opportunities ya kufanya hii kazi. Ombi langu ni kwamba katika wale waste actors wako hapa na department na vijana ambao bado hawajakuwa incorporated hapa, tuweze kuangalia vijana ambao wengi wamesimama pale watakuwa incorporated vipi kuingia katika kazi hii na waweze kujinufaisha na ili waweze kupata mapato katika maisha
ya sasa hivi, kwa sababu maisha ni magumu. Mimi nimetembea katika kaunti zingine, nimeona waste management. Ukienda Nairobi, ukienda Mombasa, inapatia watu kazi sana, na watu wanapata pesa kupitia waste management. Kwa hivyo vijana wangu, naomba muweze kuwa mstari wa mbele katika kazi hii, ili muweze kujitoa katika mihadarati pamoja na pombe na mambo mengine ambayo si mazuri. Mheshimiwa Gavana, nataka nikomee hapo, lakini naomba tumpigie gavana wetu makofi na vigelegele, kwa sababu kama si yeye kuwa mstari wa mbele, basi jengo hili halingeweza kuwa launch siku ya leo. Tumpigie makofi. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki sana. Thank you. Asante kwa waheshimiwa wote ambao wamesimama hapa mbele. Kwa heshima yako gavana, aliyekuwa anaitwa Lilian Mongoi ndiye mwenyekiti County Assembly Committee ya Environment. Pamoja na sisi wote tuweze kulitambua hilo, kwa sababu hata ongea tena basi ni vizuri niweze kutambulisha hivyo. Kwa heshima yako gavana, naomba niweze kuita development partner wa WWF Henry Masai ambaye yuko pamoja nasi vile vile aweze kuaddress walioko katika hafla hii. Henry Masai, please. I hope it's okay. Okay. Your Excellency, Dr. Andrew Mwandime, Governor Taita Taveta County, Her Excellency the Deputy Governor, Ambassadors present, representatives from the UN Habitat, UNEP, the County Executive Committee member for Environment, Climate Change, Natural Resources, and I think there's something else. Fellow County Executive Committee members, MCS, fellow development partners, wananchi wa Chakaleri, good afternoon. At least I've tried with protocol. This is the first occasion I'm using protocol. In NGO world, we are not used to, but at least I've tried. So my name is Henry Masai. I work with Worldwide Fund for Nature Kenya within the Green Economy and Policy Portfolio. It's a national program, but I am based in Mombasa for the Coast region. And I was invited to this occasion because we have been working closely, though in a small way, with the county government of Taita Taveta to support in development of one of the key issues. One of the MCAs has mentioned here that we need to institutionalize these events and interventions through a policy work and legal frameworks that benefit all of us. Therefore, we initiated a process to just make sure that the county government of Taita has a sustainable waste management strategy, sustainable waste management policy, and of course, a bill that infuses critical elements of the Sustainable Waste Management Act that was enacted in 2022, and of course, the Extended Producer Responsibility regulations that were gazetted last year in November in 2024. But I also want to appreciate the county government through your leadership, Your Excellency, because as WWF, we are also interested in issues of waste management as far as we are a conservation NGO, because if then we don't tackle waste management at the source, then our efforts at conservation becomes a vicious cycle. So we need to deal with the problem head on and at a strategic point. So we are happy at least the county government of Taita Taveta has implemented the Sustainable Waste Management Act of 2022, because it is in that act that it talks about material recovery facilities. And what is in here is not waste. So msiseme hapa ndani kuna taka. Sawa? Kwa sababu hata jini nasema nini? Material recovery facility. So all that is in here is material, and it is a resource.
We only say waste is a resource in the wrong place. But now here, it is in its rightful place. So let us work together. This is just the first day. This is where we are taking our first step. Let us make sure that we utilize this facility. Let us minimize the politics. At least the politics, let them work for us. Let us be inclusive. Let us have those women group and youth and men collecting every day, be the first beneficiaries and operating in this facility. Sawa. And of course, there are so many other elements that we're looking at within the policy angle. As I've said, we have the EPR regulation that has come to pass. And EPR is providing another pot of resources from the private sector, because all these materials here are made by people, are manufactured. And EPR is a tool that's supposed to support post-consumer waste management. So, and we can only tap in this if we have the structures in terms of policy to have EPR implemented within our jurisdiction. And again, we also supported, in partnership with the Ministry of Environment and UNEP, a model county bill, putting in the sustainable waste management and EPR together to guide adoption at the county level. So let us work together to make sure at least that bill is also enacted and adopted within the county for ease of operationalizing some of these interventions. With those many remarks, thank you so much. Let's appreciate Henry Masai. Your Excellency, with your permission, I want to recognize Wanjiru Pit to Palace NGO. I also want to recognize Mr. Green Africa, who is an Apex trader. They are here, I'm told, please they can wave. Mr. Green is here in green, and Wanjiru is at the back there. Thank you so much. With your permission, Your Excellency, as we move on with our program, allow me to call Ambassador Grace Okara, Kenya Permanent Representative to UN Habitat, to come and address us. Thank you. Asante sana, Bwana MC. Your Excellency, Dr. Andrew Mwadime, Governor Taita Taveta County. Your Excellency, Madam Christine Kilalo, Deputy Governor Taita Taveta County. Mheshimiwa Omar Mwinyi, MP Changamwe. Raf Toots, UN Habitat Director of the Global Solutions Division. County Executive members present. Members of the County Assembly. Development partners. Wananchi wa Chakaleri, hamjambo. Hamjambo tena. Let me begin by extending my very warm congratulations to His Excellency, the Governor, and the entire county government for the visionary leadership in addressing one of the most pressing challenges of our time, that is solid waste management. In a world confronted by the triple challenges of environmental degradation, biodiversity loss, and the growing burden of pollution, the very future of humanity is threatened. Additionally, projections suggest that by 2030, a staggering 70% of the world's population will be living in urban areas. This reality poses significant challenges in terms of infrastructure, waste management, environmental sustainability, and social cohesion. However, it also presents an incredible opportunity. That is, the opportunity to plan, to innovate, and to build urban areas that are sustainable, resilient, and inclusive. I'm therefore very happy to note that under the astute leadership of His Excellency the Governor, the county government of Taita Taveta seized this opportunity to operationalize the solid waste management strategy, which has led to the construction of these material recovery facilities. Tumpigie makofi jameni, Governor. This initiative marks the fulfillment of the Go Blue project in the county,
with the technical support of the UN Habitat. Ladies and gentlemen, this facility is more than just an infrastructure project. It is a symbol of the future and a testament to what can be achieved when communities, governments, and organizations unite in pursuit of a shared goal. And this is the goal of creating a cleaner, greener, and more sustainable world for future generations. Indeed, this facility is the result of a shared vision and concerted efforts among various stakeholders, including the county government, local communities, private sector partners, and of course the UN Habitat. It is particularly gratifying that this initiative seeks to empower women and youth in various ways. And I was very happy to see the women speak here, and I'm sure the county government has taken note of the challenges that they highlighted here. The opportunity to transform waste into wealth and to build enterprise among women and youth engaged in waste recycling aligns perfectly with Kenya's bottom-up economic transformation agenda, which is championed by His Excellency the President. This facility will not only lift the community around here, the Chakaleri community, by investing in local enterprises, but will also create jobs for those at the grassroots level. I therefore take this opportunity to reaffirm Kenya's deep appreciation to the UN Habitat for its ongoing commitment and collaboration. As the Kenya Permanent Mission, we commend the UN Habitat for supporting the county waste audit and also contributing to the establishment of a baseline for SDG 11.6.1, which provided a solid foundation for this project. As a mission, we remain committed to working closely with the UN Habitat and other international partners to ensure that our cities and towns are equipped with the tools and resources they need to thrive in a rapidly changing world. Once again, congratulations to the people of Taita Taveta County and all those who have contributed to this significant milestone. My appreciation to the EU for funding this project. Together we are transforming waste into wealth, and in so doing, we are ensuring that future generations inherit a cleaner, greener, and more prosperous world. I thank you. Let's appreciate Ambassador tafadhali, naomba tumpe makofi mazuri. With your permission, Your Excellency, naomba niweze kumuita Director Global Solutions Division, UN Habitat, Raphael Tuts, aweze pia kutuzungumzia. Thank you very much. Honourable Governor, Madam Deputy Governor, Your Excellency, Ambassador, Permanent Representative of Kenya to UN Habitat, all the partners of the Go Blue program, all the local leaders here present at different levels, and of course all the residents of Taita Taveta, Hamjambo. So I'm very happy to be here representing our Executive Director of UN Habitat, who's one of the main partners of this Go Blue project in Taita Taveta. And in this stage of the project, we are very proud to inaugurate this material recovery facility. Asante sana. As was said, this is a result, this is a very concrete result of the Sustainable Waste Management Act from 2022. And we are taking here as a county very, very concrete steps towards a true circular economy model. This was once an open dump site, and it is going to become a beacon of environmental stewardship and opportunity. And I understand already there's also some work being done on a country bill to consolidate this. In May 2023, the EU ambassador was here together with our Deputy Executive Director for the groundbreaking event, and we are so proud that today, almost 2 years later, we are witnessing the inauguration of this wonderful facility.
It is able to process on a daily basis 30 tons of waste, of mixed, dry, recyclable waste, which would reduce significantly the burden on the environment, but also the burden on our marine systems, on the Voy River and the Indian Ocean ultimately. It also embodies the essence of a community-based circular waste program and already has created more than 90 job opportunities. And we understand that the registration of the Taita Taveta Waste Actor Association will only further increase this employment opportunity, particularly for women and youth, and contributing to the development of the entire county. So when the governor came to the United Nations headquarters in Nairobi in 2023 for the Zero Waste Day, we could already see the kind of conviction and drive that you have with your governor, and we hope this will only increase in the coming years. We also were happy that the governor joined us in Cairo in Egypt in November last year to showcase the successes of the Go Blue program in the coastal provinces. So today we celebrate the hard work of all the partners involved, the county government, also the European Union as our main donor, UN Habitat, our partner sister agency UNEP, the Jumia ya County Zapwani, also the civil society urban development platform. And this facility is not just a building, it is a symbol of progress for the communities and a concrete step to reshape the waste management flow in the whole of the Taita Taveta County. Other components of this program include a waste audit, which formed the foundation of a county waste strategy. And additionally, there are upgrades for the GIS lab to ensure data system to establish across the coastal counties. And this facility will serve as a cornerstone for implementing the strategy and hopefully, as was said, inspire other countries to follow suit. So to be able to do this, the county will need to ensure that this facility is well managed, and also it has a big task at hand in establishing the new controlled disposal site to meet all the requirements to make it a safe and sound disposal site. And furthermore, as the audit revealed, the waste collection rate has room for improvement, but also holds an opportunity for creating more jobs, especially for youth and women. So it is really also tapping an opportunity for piloting the door-to-door waste collection activities, engaging youth groups, and strengthening the capacity of these groups. So today we cut the ribbon and we danced for the waste governor, but let's also remember that this is only the beginning. We need to continue work together to expand the waste management sector to ensure a cleaner, a healthier, and a more prosperous future for all. Asanteni sana. Thank you, Raphael Toots, Director, Global Solutions Division, UN Habitat. Your Excellency, I'm made to understand that Pit to Place ni an incoming NGO ambayo imekuja through the department. Kwa hivyo tulivyo recognize ni vizuri tuweze kusema hivyo kwamba ni NGO ambayo is coming in to train waste actors na wamekuja through the department. Kwa heshima yako mstahiki gavana, naomba niweze kumkaribisha sasa waziri wa maji, mazingira, tabia nchi na mali asili Granton Mwandawiro aweze kuwatambulisha mawaziri wenzake walio pamoja naye, alafu aweze kutuzungumzia. Tafadhali waziri. Naomba pia kwa heshima uweze kumkaribisha mbunge wa Changamwe. Asante sana mkurugenzi wa itifaki. Nikizingatia itifaki hiyo iliyowekwa na mkurugenzi au director au chief protocol officer
Your Excellency the Governor, His Excellency Dr. Andrew Mwadime wa Kujaa EGH, Her Excellency the Deputy Governor, Your Excellency Ambassador, Director, UN Habitat, Mheshimiwa Wachangamwe, Simba mwenyewe, karibu Taita Taveta. Waheshimiwa ma MCA tukiongezwa na mwenyekiti wa kamati ya mazingira Mheshimiwa Lilian Kidali, na waheshimiwa ambao wako hapa pamoja na Nancy pole na waheshimiwa ambao wako hapa. Nimezoea umeniregesha Veruga. Pole sana Mheshimiwa Mwangoi. Waheshimiwa ambao tuko nao hapa hivi wote nikiwa recognize. Waheshimiwa mawaziri wa county, wafanyikazi wote wa county, vaizanga va Chakaleri na mrogo mbose. Mnungu ni mcha na kelo rose mefulai mapoilwa lekadibone mkono basi gelegele reko hao chafshenyi sana. Ningependa kwa wakati huu nitambue mawaziri ambao tuko nao hapa, waje tu waseme majina, mgeanza kusonga karibu. Na ndo mjue tumekuja, na nashukuru kwa ujio wao wote, muone uhusiano. Hili jengo ndogo tu hivi, lakini kutakuwa na uhusiano mkubwa. There will be a huge relationship with all these departments, Your Excellency. And in this relationship, this will make the MRF excel. Karibu. Through Your Excellency the Governor, the Deputy Governor, the Ambassador, the Director, waheshimiwa wote ambao mmefika, mabibi na mabwana, amjambo. Na mimi kwa majina naitwa Gertrude Shube, ni waziri wa biashara, utalii, utamaduni na viwanda. Napenda kusema asante sana kwa department na washikadau na sponsors, kwa sababu kama department kazi yetu sana ni kuhakikisha kuna biashara zinaendelea county. Na nimezunguka na kitu ambayo naweza kuomba ni kando na hivi, tumeona hapa ndani kwa masoko yetu yote county kuna takataka ambao sasa ni mali nyingi sana ziko hapo, ambao zikiletwa hapa zinaweza tengenezwa ziwe mbolea ya ajabu sana kwa mashamba yetu. Kwa hivyo nikiomba department husika tutembelee masoko yetu, kuna takataka nyingi sana ambazo zitasaidia kufanya hata umradi uwe wa maana sana, kwa sababu zinaleta mbolea ambayo itakuwa inasaidia hata kwa ukulima na mashamba yetu. Asanteni sana and thank you so much for your support. Okay, kupitia kwa mstahiki governor, kwa majina ni Christina Zige Mwashigadi, ndio CC in charge of lands, physical planning, urban development na mining. Katika huu mradi ka department yetu ya urban development tutasaidiana upande wa municipality. Kwa hivyo mambo yote ya takataka, kwa sababu municipality ndio iko upande wa environment, so municipality itakuwa pia inahusika kwa kiwango kikubwa katika ukusanyaji wa takataka. Asanteni. Asante mstahiki gavana wetu Daktari Andrew Mwadime wa Kujaa, naibu gavana na itifaki zote zikifuatwa. Kwa majina ni Shedrack Mutungi, waziri wa vijana, michezo, jinsia na huduma kwa jamii. Langu la kwanza ni kumshukuru gavana kwa sababu ulipoingia katika uongozi ulianza safari za kutembea hapa na pale ukitafuta wawekezaji na wafadhili, na wengi hawakuelewa hii safari ambao unatoka nje ya inji na zingine kwa inji, hawakujua litaleta manufaa. Lakini one of the benefits ambao ni ya safari zako ni hii, mstahiki gavana. Kwa hivyo nakushukuru na tunakuombea sana uendelee kutembea hivyo ili tuone matunda mengi zaidi katika hii kaunti yetu ya Taita Taveta. Kwa hivyo mstahiki gavana na pia department waziri, nimeona the chair of the West Actors Association, na ameongea kama mama, ameongea kabisa mama ngangari, na ameelezea zile changamoto wanazopitia. Kwa hivyo idara yetu itashirikiana kwa karibu sana na department yako waziri Granton, ili kuleta akina mama na vijana kwa pamoja
wale ambao labda wanataka registration ya groups zao ama association ama CBOs, hiyo ndio kazi yetu na tutawasaidia. Sio hapa Mwatate peke yake, hata kaunti yote ya Taita Taveta. Pia najua hizo groups zingine zitataka training, zitataka empowerment kupitia kwa hawa MCAs wamekuwa hapa, Mheshimiwa Ngo, Mheshimiwa Dankota, Mheshimiwa Waronge ambaye ameongea kama mama Ngangari. Pia najua kuna pesa ya grants. Nitakaa na waheshimiwa tuhakikishe hizo groups ambazo ziko registered zinataka empowerment nazo pia ziweze kupata hela kidogo. Mheshimiwa Gavana, asante. Najua tukimaliza hili wiki ijayo, Gavana, kuna mambo mengi tunafaa kufanya Ronge na Mwatate. Kila kijiji huku tutatembelea, kuna tent na viti tunahitaji kupeleka huku Mwatate ward, na pia kuna viti na zingine tunafaa kupeleka kule Ronge ward. Kwa hivyo tutakaa na waheshimiwa na ofisi yako tujipange ili wiki ijayo tutembee hii area yote kwa vizuri sana. Asante na shukran. Mstahiki Gavana, Your Excellency Andrew Mwadime wa naibu wa Gavana, rafiki yangu mbunge wa Changamwe ambaye tumekuwa naye miaka ya nyuma kule Changamwe, na nikizingatia itifaki zote ambazo zimewekwa hapo mbele. Kwa majina yangu naitwa Dawson Katum Zenge, ni waziri wa kilimo, ufugaji, umwagiliaji, vyama vya ushirika na uchumi samawati. Niseme mstahiki Gavana, hongera kwa hili jambo ambalo linafanyika leo. Kwanza sisi ambao ni wakulima, sasa shida ya mbolea sasa inaenda kuisha kabisa. Pia niseme ya kwamba tangu umeingia uongozini, ukweli kabisa jimbo limeleta sura tofauti sana. Na hata nimeshangaa bajeti ya mvua kutoka huko mbinguni imeongezwa, sasa mvua inanyesha kuliko kawaida. Niseme leo tutakapotoka mahali hapa, tafadhali kila mtu jembe, tuende shambani, tulime, tulete chakula mezani. Na mbegu pia, mbegu inakuja, msio na wasiwasi, serikali nzima iko hapa. Swala la mbegu tutamaliza, na Mungu awabariki sana. Kwa mstahiki Gavana wetu Daktari Andrew Mwadime wa Kujaa, Her Excellency Deputy Governor, Ambassador and all protocol observed. Majina ni CP Elijah Mwazo, mimi ndo waziri wa fedha, mipango na uchumi wa kaunti yetu ya Taita Taveta. Na siku ya leo nasema kongole sana kwa gavana wetu wa Kujaa, ni mtu wa kuchapa kazi. Na mnaona leo kitu kama hii imeshafunguliwa na imechukua kazi. Mimi kitu imenigusa, kuna mama ameongea hapa ile mambo wako nayo kwa uchungu sana, lakini nataka niwaambie kwamba mimi kama waziri wa fedha niko karibu sana na wa Kujaa gavana wetu, na ni mtu wa maendeleo na amani na upendo. Hayo mambo yote tutayasuluhisha na kila mtu atapata haki yake, aendelee kujijenga maisha yake. Kwa hivyo msio na wasiwasi, serikali ya Kujaa iko imara, iko ngangari, haitingishwi na mtu yoyote. Kila mtu atapata haki yake, maana yeye anapenda haki. Kwa hiyo machache, asanteni sana na Mungu awabariki. Asante kwa heshima kuu ya mstahiki Gavana, na nikizingatia itifaki zote zilizopo. Kwa majina naitwa Architect Martin Tairo, na kwa kuonekana na His Excellency the Governor na neema Mwenyezi Mungu, mimi ndio waziri wa shughuli za umma, miundo misingi, makao na kawi, ama almaarufu ama kwa Kiingereza public works, infrastructure, housing and energy. Nikiwa hapa leo ningependa kutoa shukran na pia kueleza furaha yangu kubwa kwanza kwa mstahiki Gavana kwa ile effort yote ambayo alitilia kuhakikisha ya kwamba tumepata wahisani ambao waliweza kutushika mkono kuhakikisha kwamba mradi huu umefanyika. Tukianza hii serikali, huu mradi ulikuwa umekwama mahali. Kwa hivyo His Excellency the Governor alikuja akakimbia kila mahali, akatafuta wahisani, akatafuta watu wakamshikilia mkono, ndio maana tunaona haya matunda hapa leo. Pili, pia ningependa kutoa shukrani ya kipekee
kwa wahisani wetu wote kuanzia European Union, Go Blue Project, UN Habitat, kwa yale yote ambayo ametufanyia, ule mchango ambao ametoa wa hali na mali. Tumefanya hii kazi kwa muda mrefu na timu ya kutoka kwa wahisani na timu yetu ya county ambayo tulishirikiana kwa karibu sana na timu ya Department of Environment na Public Works kuhakikisha kwamba mradi huu umefanyika vile ambavyo unatakikana. Kwa hivyo ningependa tu kutoa shukrani za kipekee kwa wale wote ambao walihusika kuhakikisha kwamba mradi huu umefanyika vile ambavyo unatakikana, na asanteni sana kwa ule muda wenu na ile effort yenu yote ambayo mliwekelea. Mwisho kabisa, ningependa tu kusi wananchi, kwa sababu mambo ya taka huwa mengi ni sisi tunayasababisha sisi wenyewe. Ile shida za taka ambazo tuko nazo inatokana na vile sisi kama wananchi kutoka nyumbani tunavyoshughulikia mambo ya taka. Ningependa kuhakikishia kwamba jengo hili si jengo tu. Hii inatupatia opportunity ya kubadilisha zile taka ambazo sisi tunazitoa kwa manyumba zetu ama kwa zile kazi zetu ambazo tunafanya, zibadilishwe ziwe ni kitega uchumi. Jambo ambalo linaweza likatupatia fedha kuhakikisha kwamba maisha yetu yamebadilika. Kwa hivyo sisi wenyewe, najua kuna mpango mkubwa ambao waziri ako nao wa kuhakikisha kwamba wananchi wamesaidiwa kufanya ile sorting ya taka kutoka kwa manyumba zao. Lakini ningependa tu kuwasihi wananchi, nyinyi wenyewe kuanzia sasa kwa nyumba yako, kama unaweza ukajaribu kuseparate ile waste ambayo inatoka katika manyumba zetu. Uweke chakula kando, uweke plastic waste kando, uweke makaratasi kando. Wewe mwenyewe kutoka hapo unaweza anza kuona kwamba utapata returns kutoka kwa ile waste yako. Kwa hivyo ningependa tu kuwasihi ya kwamba mchukulie jambo hili maanani sana na mulipatie umuhimu, kwa sababu ili jambo litatubadilishia mazingira yetu vizuri kabisa. Na mwisho kabla sijaondoka, nimesikia kwamba kulikuwa na shida na kulikuwa na korongo ambalo limekata barabara ile ya kwenda to the new dump site. Waziri amenielezea kulikuwa na tashwishi na yule mwanakandarasi ambaye alipewa hiyo kazi. I believe hiyo kandarasi itakuwa terminated, na mbio tutafute mwanakandarasi mwingine, tufanye hiyo kazi haraka haraka imalizike, ndio watu wapeleke uchafu kule ambapo inapotakikana. Kwa hivyo nitafanya kwa karibu sana na waziri wa environment tuhakikishe kwamba hiyo shughuli imemalizika haraka na mambo yamekuwa sawa. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana waziri. Ningeomba tafadhali wananchi hii yote imeletwa ni yenyu. Naomba kwa tafadhali, kwa heshima tu ya gavana wetu, tukianza kugawa sahihi italeta tashwishi. Tafadhalini, hakuna pahali itaenda, kila kitu kitabaki hapa hapa. Naomba tu tafadhali kwa heshima ya gavana wetu. Ni sawa sawa? Wangapi wanakubaliana na hiyo? Wangapi wanakubaliana? Kwa heshima tu ya gavana tafadhali. Asanteni sana na Mungu awabariki kwa hilo. Kwa sasa ningependa tu ku recognize watu wote ambao tumekuwa tukifanya nao hii kazi before I proceed to the governor. On behalf of the Go Blue team and CSUDP, Florian, please come and say a word. Kindly. Good afternoon, Excellencies, ladies and gentlemen, all protocols observed. I think Raf Tut said it before, we came in May 2022, and the EU ambassador was sitting on a machine plowing some of this field, and we were all worried about her safety at that point. But I was also, as the project manager for the UN component of Go Blue, a bit worried about, this dump site, this smoky, dirty place becoming something that we can present. And I'm very proud to say that now we are here, and I think the facility is really outstanding.
It is one of very few in Kenya that is in existence, and in terms of its size, in terms of the aeration. Yesterday we were inside, and now here you feel it's rather hot, but inside it's actually quite cool because it's well constructed. It's got a nice draft of air going through. It's a very good place. And compared to sitting here under the scorching sun and sorting waste, I think this is really a big improvement. So I'm very happy. And I would like to acknowledge the donor, the European Union, who are unfortunately not with us today, but I would just like to thank them for trusting us as UNEP and UN Habitat to be able to construct such a facility. I would also like to thank CSUDP. They have done an outstanding job. We've had excellent communication. They're very experienced, and they have done similar things in Kisumu. So even as we go forward, we can still count on them to give us advice and to say how can we operationalize this further. Because as was said before, it's just a building, but the operational aspect is so important to make sure that the economic circularity really works, and there's enough added value in each of the steps for this to continuously create jobs. But to have a fenced area, to have the facility is already a big step forward, I think. Finally, and I don't want to take too long, I just wanted to also acknowledge that this is now a shining example. The Go Blue project has been having projects in the 6 coastal counties, in the JKP counties. And we have organized exchange visits to some of the key projects, including to this one, where people from county governments all around the coast are coming to see this. So this shows you already that there's a chance for replication and scaling of these activities. In Mombasa, there's a wastewater project, and we are still looking for a date to launch. And by the way, we also were looking for a date to launch this, and I'm happy that after 2 attempts, we are finally here also today. But the Mombasa wastewater project is another one where we have brought people to see what can be done, where a community now has the chance to have clean water to do shambas. This is another one. But also we wanted to bring in the Council of Governors to collect all these best practices and keep replicating and scaling them, because there's a lot of potential in this. So I think it's not only a testament to your leadership, Governor, and to Taita Taveta, but this could be easily replicated and scaled in other places. So even among the 47 counties, some counties might come forward and say, wow, you know, we really want to copy this model. And I also wanted to say that we are still planning a one workshop to write, you know, all the best lessons from this and bring them down. We've also engaged with JICA and NEMA in a discussion on how to run MRFs. They're building guidelines. So this is also a test bed for how to do this sustainably. And we can only hope that going forward, this commitment will just keep on living and giving people jobs and opportunities. So thank you so much, and looking forward to seeing all the next steps up close. Thank you. Thank you so much, Florian. I just wish to, on behalf of municipalities, have the chair municipality of Taveta, because waste is now devolved. Just say a word. Chairman Malai, chairman wa bodi ya Taveta na kwa niaba ya municipal zote 3 ya Mwatate, ya Voi, na ya Taveta, aseme jambo moja, alafu nitamalizia na kualika mheshimiwa mbunge aja seme yake na alike mheshimiwa naibu wa gavana ambaye ataalika gavana. Karibu. Asante sana Waziri Mwandawiro. Kwa heshima ya His Excellency Governor Kuja na Madam Kilalo deputy wake, Ambassador, kuna mlezi wangu ambaye alinilea Mombasa yuko hapa, Simba mwenyewe miaka hiyo. Naomba niwape heshima zote ambazo zinatakikana na wageni wote mlioko hapa. Naona kama mambo inakuja, kwa nitasema mambo mawili matatu. Kwanza nawasalimia nyote, hamjambo? Mimi ni Costa Malai, mwenyekiti wa municipality ya Taveta. Kwanza nataka mambo matatu tu. Kwanza natoa shukrani, pili pongezi. Ama labda nianze na pongezi alafu shukrani. Mheshimiwa, pongezi. Hili jambo tumeambiwa hapa kwamba haliko mahali kwingine, hapa ni hapa peke yake. Lakini naomba nikueleze hivi. Tunalingoja huko Taveta. Kwa hivi umeanza.
Kwa hiyo tafadhali na sisi tuje tufungue kama hilo. Pili, tunakupatia shukrani kwamba unatufikiria saa zote kwa maendeleo yetu na yale mambo ambayo tunatakiwa tufanye. Miaka yote tumepita hapa tumekuwa kwamba ulikuwa ukifika Mwatate unaanza kufikiria utapitaje hapa. Lakini saa hizi naona poa. Alafu hata ile jumba tunalionea wivu kwanza. Kwa hiyo tunaomba lije. Kwa hiyo watu amseme jamani hata mkapiga makofi kwa hii kazi amefanya hapa. Hayo ni mawili. La tatu, sisi huko Taveta tuna ndoto. Na hiyo ndoto na ile new city inaitwa Taveta New Town. Nafikiri wengi mnaifahamu Na ni new town ambayo iko designed, ishapimwa, iko surveyed, plot zimetoka, title ulitoa. Kwa hiyo tuna hiyo ndoto kuifanya itwe. Hapana, tumebadilisha hilo jina. Naita sasa a city in the village. Kwa hiyo mheshimiwa, hiyo nataka uje ufungue city in the village. It is well designed, it's the best in fact maybe in Africa, to be honest. So it's just a question of opening it. Ushazungumza na mawaziri wako. We hope your dream yetu. See, we are allowed to have dreams, We are allowed to. See, kila mtu ana ndoto. Basi tunaomba hiyo ndoto yetu tusaidie kuifulfill, kwa ipatia barabara, umeme na maji. Hiyo mengine naomba tuachie. Na kisha pale kuna pesa imelala pale chungu nzima. Ukiapprove hizo nini zikiwa approved, hizo building plans approve ni mamilioni. Kuna viwanja zaidi ya 6,000. Ni pesa mingi sana. Hata hiyo kwenda kwa huko kwenda utafuta pesa huko tuachie sisi. Asante kwa heshima, kama nimekosea utanisamehe lakini asanteni sana. Asante mheshimiwa. Asante sana kwa heshima ambayo umetupa. I just want to recognize the staff that are here. Let's start with the department. Simameni kule mko. I can namsonge mbele kidogo so that watu waone. Tuko na Justus Kioko, nyosha mkono. Justus Kioko ndio afisa wa mazingira eneo la Mwatate sub county. Mpigieni makofi. Amekuwa akifanya kazi hapa. Hiyo ndio team. Tuko na Madam Helen. Yule madam huyo ndo ana deal na hii mambo yote ya solid waste in the county. She's been very instrumental in this project. Apigiwe makofi. We have the principal communication officer with other communication officers who are here, Albert Mwangeka. We have the director in charge of environment and climate change. Mkurugenzi wa mambo ya mazingira na mabadiliko ya tabia nchi, bwana John Mlamba. Ndio huyo hapo hivyo, mpigieni makofi. And our soft spoken lady, ukimwona hivi anaongea kwa upole lakini kazi anafanya kabisa. Madam Elizabeth Mbinga, ambaye ni Chief Officer in charge of Environment, Climate Change and Natural Resources. Thank you so much. A lot of work that has been done here is because of this team together with Public Works. I also want to recognize the other team from Go Blue Project. Let's have them stand from you and Habitat, please, kindly. We've been working with you. It's good that we recognize you. We have Patricia in charge of communications. Francesca, who's been very instrumental, an expert in matters solid waste management. We have planner, Jatelo. Jeremiah Ogo, he is here with us. Thank you so much. You can take your seats. We have the implementers, and this is a strong organization, CSUDP, and they've been very instrumental in this, George. They've done, when you hear the ladies talking strongly and fighting for their rights, is because of the training George has done to them. They picked up all the waste actors, trained them, brought the guy from Kisumu, showed them how it is happening there and why they need to form an association, help them to form an association. Na mko na certificate yenu? Madam, mko nayo? Jaskia, simujibu? Wako nayo.
They have a certificate. They are now formed officially as an association, and that will now enable us get to an MOU with them. Kwa hivyo MOU, don't be afraid. That is something that has been prepared, and we were thinking of signing it today, but we want them to go through the document article by article slowly so that they can get what we are signing, not rush it. So I can assure you, Your Excellency, honorable MCAs who are here oversighting us, that document is there and is ready, and I think the solicitor is nodding behind there in the tent. You didn't stand up so I can recognize you. So let me recognize all the other staff, our county. Do we have any other directors here? Chief officers, I can see Bwana Mrutu, Chief Officer in charge of DPSA. Tuko na solicitor. Madam Chair Lady, usitatizike na MOU na agreement. The MOU and the agreement has been fine-tuned with the solicitor, and we are going to sign it. That one I can assure you. We want you to be vigilant. Ni nyinyi tunataka msimamie hii mjengo. Thank you so much, Madam Solicitor. With that said, I think I also would like to recognize deputy ambassadors. Deputy ambassadors, UN Habitat, Deputy Ambassador UNEP. Thank you so much. Mimi yangu haitakuwa mengi. Ningependa kushukuru sana wananchi na kushukuru sana governor. Thank you so much, Your Excellency, for the good working relationship or the good political environment you've placed in this county. For sure, na ukweli usemwe ukiwa hai, Taita Taveta has turned around. In a short span of just 2 years, tumefanya kitu ambayo miaka 10 haijafanyika. Si ni kweli? Acha tuseme ukweli, because this dump site, last time the people are also concerned, but look at the milestone we've made. And we are yet to finish. Any other thing, kutakuwa na challenges. Yes, we want to relocate it, na itakuwa dump site. His Excellency alitutax akasema anataka kuwa na sanitary landfill. And that is what we are targeting there. Haitakuwa open dump site, it will be one of the best. His Excellency kwa ndani ya moyo wake kila wakati governor akitupigia nasema hiyo, na atakuja atasema sheria yake ya 11. Every other time His Excellency is talking, he always says, and let me just steal that from you, Your Excellency, that if there was an 11th commandment to be added, it will be about the issues of environment. So thank you so much, Your Excellency, for recognizing environment and conservation at the depth of you. And for sure, the county will turn around with your leadership on this matters environment. Thank you so much for the team that has been able to do this. Ile clarion call, mmesikia hii West Actors Association ya Taita Taveta, it's only 20 members. Wale vijana, kina mama, nyote ambao mko nje, mmesikia ya Kisumu is almost 600. Ya Mombasa, all those numbers. So let us combine. Na hii sikuzi atusemi this is waste. This is what? This is wealth. This is material. Hii ni raw material. So we are not talking about waste again, we are talking of raw material. And for the partners who are here, we are talking about circular economy now. We have the act that should have been implemented in 2024. As Taita Taveta, we have made steps. The only way this can be cascaded throughout the country is by having a model county on circular economy and zero waste. Remember, Director, we were with you when we were acknowledging the Zero Waste Day. We hope, and the dream that we have, is that Taita Taveta, because of the low population, this is the county that can implement 100% circular economy and zero waste. So let us hold forces, let us combine forces, kabisa. Let us combine forces. If we duplicate or maybe try to move to each and every country, we won't have a perfect one. The only way we can have a perfect one is by having it in this county. Kwa hayo mengi na machache,
ningependa kumkaribisha kwa heshima mbunge wa Changamwe, Simba mwenyewe, aje atoe mambo machache, na kwa heshima pia amkaribishe kwa niaba yangu tafadhali Mheshimiwa naibu wa gavana. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana waziri. Kwanza kabisa napenda kutambua uwepo wa gavana wetu Dr. Andrew Mwadime wa Kuja, deputy wake, balozi wa kudumu pale Nairobi Habitat, pamoja na wageni wetu wengi ambao tuko nao hapa, mawaziri wa Taita Taveta, ma MCA waheshimiwa, pamoja na wananchi wote ambao mko hapa. Ni salamu mwanzo, salamu alaikum. Amani ya Bwana iwe nanyi. Ni furaha kubwa mimi kutembea hapa leo. Sikutembea rasmi, nimetembea tu kwa shughuli zangu, lakini nikajikuta niko katika sherehe ambayo ni rasmi. So naomba mwanzo nitoe pongezi kubwa kwa Gavana Mwadime. Unajua mimi ni mwalimu na nikikaa hapa nilikuwa nafanya observation. Kitu ambacho nimejisomea hapa ni kwamba Gavana Mwadime ni kiongozi. Amewaachia mawaziri wake uhuru wa kufanya kazi. Na ndio unaona kile ambaye amesimama hapa haendi kumuuliza niseme nini, anaongea kulingana na department yake na yale malalamiko ambayo yametokea. Pongezi sana ndugu Mwadime. Ndugu Mwadime nilikuwa naye bungeni miaka 10 na tumesafiri na yeye pia. Hata akiwa ng'ambo anachukua simu zenu za Taita. Mimi nashangaa sisi hatufanye vile, yeye anachukua paka akiwa ng'ambo. Na hata sasa ukipiga anachukua pia vile vile. Gavana wa peke yake. Nimetembea naye kutoka ofisini kwake, amekuja na gari yake moja peke yake. Hakuna hakuna. Yaani hana wastage. Hana majivuno. Ni mtu down to earth. Na vile mmesema amefanya Taita imetulia, Taita Taveta. Wengine wanatamani kuwa gavana, wanajua wanajipanga panga, lakini ile kazi umefanya ni kazi kubwa. Na mimi najua wewe 2027 utarudi tena kama gavana. Kwa sababu zifuatazo. Jambo la kwanza, wewe you are down to earth. Uko connected na wananchi wako. Alafu unaishi maisha very very simple. Kama ni wengine saizi wangekutafuta mali ya gorofa huko, ameshajijengea, ameshaweka, lakini wao wanaishi kama wananchi wa kawaida. Si sawa jameni? Sasa wananchi wanataka mambo kama haya. Hawataki mambo makubwa makubwa ya majivuno kujiweka mbali na wao. So you're doing a good job. Na haya maendeleo, hii ni facility ambayo mimi pia nimesema nitakuja na wale vijana wangu tunafanya kazi hii kule kwetu, waje waone ile kazi mnafanya hapa, tujisomeshe. To the ambassador, I am pleading with you. I want you to work closely with the governor. Whenever there is an international, exhibition at Nairobi, at KCC, please invite these groups. Let them give them exposure. Wherever there are climate change matters, internationally, make way for them to participate. Thanks God, Kwale is doing it. I'm also in environmental matters. I normally go, in all these meetings. So Kwale is also participating. They're doing so well. So can we also make this group of Taita Taveta also participate in international forums? Because we want them to get exposure at the same time to get new friends so that they can develop even further wherever, of course, they are at the moment. And finally, Mheshimiwa Governor, ongea pia na ndugu yako Waziri Joho. Ako na ile pesa ya Kemsped ile. Hawa jamaa wanunuliwe tuktuk za kurokota takataka, si ndio? Si ndio? Wapawe pesa wanunue tuktuk, wabebe zile takataka zao kwa urahisi. Si sawa namna hiyo? Hiyo najua unaweza, na Joho ni rafiki yako, si ndio? Na atafanya hivyo. Otherwise, kwa leo nawapongeza kina mama na vijana wale mnafanya hii kazi. Na pia mumeongea wazi. Na serikali yenu imesikia. Na raha ya devolution ni kwamba hauzungumzi na serikali ya Nairobi, unazungumza na serikali ya wapi? Ya hapa nyumbani.
Yule wanazungumza naye ni governor, yuko hapa. Waziri yuko hapa. MCA yuko hapa. Kwa ufupi tunashukuru hino serikali ya ugatuzi, na it is actually working here in Taita. Kwa hivyo Mungu awabariki na Mungu awaendeleze hivyo hivyo, na tutashuhudia 2027 Gavana Mwadime ukiapishwa na wengine wakishangaa, ama sivyo? Asanteni na Mungu atubariki sote, na tuendelee kumsupport gavana wetu, tusupport serikali yetu ya Taita Taveta, na tusiwe na haraka, kila mmoja angojee wakati wake, ama sivyo? Ugavana ni miaka ngapi? Na amemaliza miaka ngapi? Ikifika 2027 itakuwa bado ngapi? Kwa hivyo tunasema 10 bila break. Asante sana. Thank you very much. Sasa samahani, nimepewa jukumu na ile jukumu nikalisahau. Nimepata madaraka, nimkaribishe Her Excellency Deputy Governor wa serikali yetu ya mashinani ya Taita Taveta, ambaye yuko mbele yetu hapa, azungumze na baadaye amkaribishe His Excellency Dr. Andrew Mwadime, Gavana wa Taita Taveta. Karibu sana Madam Deputy Governor, karibu sana. Asante sana. Mstahiki Daktari Andrew Mwadime wa kuja, na natambua itifaki zote ambazo zimewekwa awali. Wananchi wa Chakaleri na Mwatate na Taita Taveta, hamjamboni. Naomba mnisalimie na mikono. Nashukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo ambayo tuko hapa kuzindua hiki kiwanda. Mimi nakiita kiwanda cha kushughulikia utajiri ambao uko kwa takataka. Sitaki kuziita taka sasa. Nataka tuseme hivi: taka ni mali. Simseme hivyo? Taka ni mali. Tusione tena ni vitu vya kutusumbua. Manake hata ninajua watu hugongana na kupigana kwa ajili ya taka, hasa mashinani. Mtu anatoka anarusha takataka kwa nje ya baraza ya mwenzake, vita vinazuka kwa sababu anashindwa azifanyie nini. Lakini sasa tumepata nafasi ambapo tutakuwa tunashughulikia taka, hasa zile haziozi. Manake hapa tunashughulikia zile haziozi. Zile zinaoza zinapelekwa kwingine. Kwa hivyo napenda kuchukua nafasi hii Governor kukushukuru sana kwa uongozi ambao umetuonyesha na kutupatia nafasi tuweze kufanya kazi jinsi unavyotuongoza. Na siku ya leo tunashuhudia hiki kiwanda kukamilika, ambapo tulikuta vile mwingine amesema kilikuwa kimekwama, lakini sasa tunakiona na macho yetu ya nje, na tunapata nafasi ya kushughulikia utajiri wetu ambao ni vifaa tunanunua madukani wakati mwingi. Alafu tukishatumia kama ni soda, tukishatumia kama vile vitu vyote tunachukua na plastic. Hizo plastic hazina mahali pa kwenda na zinatusumbua huko mashinani. Na sasa tumepata nafasi ambapo tunaweza kuzileta ziweze kushughulikiwa na kubadilishwa kwa bidhaa nyingine ambazo tutatumia. Na nafasi hii ni hapa, imewekwa hapa, lakini ni Taita Taveta nzima kwa wakati huu. Na nashukuru mama aliyesimama hapa ambaye ni mwenyekiti. Nataka kuwapongeza wale walimweka mama kuwa mwenyekiti wa wale wanaoshughulikia hizi bidhaa ambazo zitakuwa zikiletwa hapa. Asante mama kwa kusimama na kueleza yale yote ambayo mmeyapitia, ambayo ni magumu, lakini sasa safari mumeianza. Nami nikiwa mwenzenu katika ofisi ya gavana, ninapenda sana nihusike pamoja
na waziri ambaye anahusika na mambo ya mazingira. Tushirikishane sote. Manake gavana wetu huwa anasema kwamba uongozi ni kuongozana. Na umesimama hapa ukayatoa yale yametoka moyoni kwa niaba ya wenzako, na hata kwa wale wengine ambao bado hawajajiunga na wanashughulikia masuala haya ya mali inayotokana na bidhaa tunazozitumia manyumbani ili ziweze kuja hapa. Mko 20 vile ninasikia. Mimi nakuomba mama mwenyekiti, wakati mnaendelea kuwezeshwa, kumbukeni hapa mnaposhughulikia ni kwa ajili ya watu wa Taita Taveta nzima, na hasa ningependa mzingatie sana shule. Kwa nini ninasema shule? Ninasema shule kwa sababu hapo ndio vizazi vya Wataita wanaokuja vinashughulikiwa. Wanaanza wakiwa watoto wadogo. Wao hawatakuta wakati ule tunachukua taka tukitupa. Wanaingia wakute taka ambazo zimepangiwa zinapelekwa wapi. Na wao watafundishwa kwamba hizi ni bidhaa, si takataka. Kwa hivyo ningependa sana muhusishe shule. Manake shuleni kuna taka zinakusanywa na wanahitaji pia ziwe zinaletwa hapa. Na wale watoto watajifunza kupanga zile bidhaa zinazotumika, masalio ya bidhaa zinazotumika nyumbani. Waweze kufundishwa kuweka taka za kuoza kando na taka zile si za kuoza kando, ambazo zile si za kuoza zitaishia hapa ili ziweze kubadilishwa zirudi bidhaa nyingine. Kwa hivyo tumekusikia, na mimi kwa niaba ya gavana nikishirikiana na waziri tutahakikisha kile kilio ambacho mko nacho cha kwamba MOU iweze kuwa signed. Na mimi najua nilivyokuwa nakusikiza ukiongea, wewe unaongea ukiona kwamba hapa ni biashara ifanyike. Yaani kazi tunayofanya hapa iweze kuwa inazalisha kazi na iweze kuwa inazalisha mapato kwa wale wanahusika hapa. Na mimi niko tayari kufanya kazi pamoja nanyi nikishirikiana na waziri wetu ambaye amepewa idara hii ya mazingira. Kwa hivyo hali hiyo ni ya kufanya kiwanda hiki kifanye kazi. Najua wengi tuko na picha ya vitu vinavyo tengenezwa alafu haviendelei. Lakini hapa nataka niwape guarantee kwamba kwa uongozi wa gavana wetu Andrew Mwadime ni kwamba hiki kiwanda kitanawiri na kitaleta matokeo yale yamekusudiwa, kutuwezesha tupate nafasi ya kushughulikia bidhaa zetu zile tumemaliza nazo, na pia kulete ajira na pia kulete mapato. Kwa hivyo vijana ambao mko hapa na vijana mlioko manyumbani, kina mama ambao mko hapa, kina mama mlioko mashinani, tunawarai kwamba tuanze kubadilisha nia zetu na mawazo yetu kwamba hatuna tena taka Taita Taveta. Tuko tu na mali, na hiyo mali tuishughulikie iweze kutusaidia. Ninasema asante sana. Kwa wale pengine hawanijui, nakamilisha kwa kusema jina langu tena. Jina langu ni Christine Kilalo, ambaye Mwenyezi Mungu amenitunuku kupitia kwenu kufanya kazi pamoja na Governor Andrew Mwadime wa Kujaa. Na kwa wakati huu basi, wacheni nimwalike gavana wetu aje aongee nasi, atupatie ushauri wake, na kitu najua ni cha muhimu ni tuendelee kufanya kazi pamoja kama watu wa Taita na Taveta. Asanteni sana, Mungu awabariki. Tukae sote. Itifaki zote zikizingatiwa na wananchi. Mungu ni mwema kila wakati.
Sasa hapa niko na speech ambayo imeandikwa. Baada ya kuisoma ndio sasa na mimi niongee yale yangu huko Roni Kongo. So na speech inaanza kinamna hiyo, lakini iko kwa Kiingereza. Distinguished guests, ladies and gentlemen, it is with great pride and immense gratitude that I stand before you today as we mark a significant milestone in the journey towards a cleaner, greener, and more sustainable Taita Taveta County. Today we gather to launch the Materials Recovery Facility MRF here in Chakaleri, a key initiative that will transform the way we manage waste and contribute to the broader goal of building a circular economy. At the outset, I would like to extend my heartfelt appreciation to UN Habitat, whose generous support through the European Union funded Go Blue project has played an instrumental role in making this project a reality. Their contribution to the Jumuiya ya Counties upon JKP region has been pivotal in strengthening local environmental efforts, and we are truly grateful for their partnership. In addition, I want to recognize the invaluable technical assistance provided by CUSDP in the design and construction of this facility. Your expertise has been crucial in ensuring that we have the right infrastructure to manage our solid waste effectively and sustainably. I would also like to take this opportunity to acknowledge the support we have received in conducting the solid waste audit and the development of a county solid waste management strategy. The findings from the audit were eye-opening. It revealed that as a county, we generate a staggering 195 tons of solid waste per day. Yet, only 1% of this waste is currently being recycled or recovered. This realization was a wake-up call for us. It highlighted the urgent need for structured and sustainable waste management system. In light of this, and in alignment with our commitment to the circular economy, the construction of the MRF was not just a recommendation, it became a necessity. I'm thrilled to see this project come to fruition, and I'm deeply grateful to the County Department of Water, Sanitation, Environment, Climate Change and Natural Resources under the capable leadership of Chief Executive Mwandaviro for their hard work and dedication in ensuring that the project was delivered on time. I also want to congratulate the Taita Taveta Waste Actors Association, TWA, which has been officially registered. The establishment of this association will go a long way in streamlining the waste management ecosystem in our county, creating synergies between various stakeholders, and ensuring that we manage our resources in a sustainable manner. Looking ahead, my administration is working tirelessly on the development of a county solid waste management policy and bill which will further regulate and support these efforts. These strategic measures will be pivotal in guiding our waste management system for years to come, and will ensure that we continue to make progress in managing our waste in an environmental friendly and economically viable manner. As you launch this facility today, there are no doubt in my mind that this will be a game changer for Taita Taveta. It positions our county as a model for circular economy practices within the JKP and across the entire country. By reducing waste and increasing recycling rates, we will not only reduce environmental degradation, but also create new economic opportunities for our people. Together, we are laying the foundation for a sustainable and prosperous future. As we celebrate this important milestone, let us commit to continuing our efforts towards preserving our environment, protecting our resources, and fostering a circular economy
that benefits all. And may this facility serve as a beacon of progress for our county and the nation at large. Hiyo ni speech ambaye imeandikwa. Lakini wananchi mie ni kumshukuru sana hawa wahisani wote, European Union, UN Habitat, ndugu yangu pale ambao alitusaidia na hiyo audit na mambo mengi design, nimewashukuru sana. Na vile vile wananchi pia mimi namshukuru, manake kawaida tabia ya Mtaita na Mtaveta tabia ni ya kukataa kutoa shamba. Manake wengi miradi huja nyingi, lakini ukiambia shamba iko wapi, ukienda kujaribu tayari utajikuta huko kotini. Lakini hii ilienda sawa sawa, na nafikiri mali inaelekea tunaenda mali pazuri. Mmesikia mama hapa amesema kule Kisumu imeandika watu 600. Kwa wengine hata imeandika watu na maelfu na maelfu. Na sisi tunataka tuendelee katika hiyo njia, kwa sababu hili jimbo letu, mnafahamu vijana wetu wanaumia, hamna makazi. Hatujawahi pata kiwanda katika hili jimbo tangu tupate uhuru. Tena bahati mbaya unakuta baada ya ugatuzi kuingia ikawa tena ni dhambi ya kuandamana. Manake kulikuwa kuna viwanda, watu wote waliosoma kaenda Mombasa na Nairobi. Tena baada ya ugatuzi watu wanakimbilia kusema ati shilingi moja kura moja, shilingi moja kichwa kimoja. Na wale watu wetu wote wamekimbia, badala ya kubadilisha huo mfumo so that yale majimbo yaliyobakia nyuma kama hii yetu tuende mbele. Ndio maana mmekuta kwa kweli, manake nilipo ingia ofisi baada ya kuniwezesha mimi nilishangaa madeni yalikuwa mengi. Ndio maana tukazunguka. Hata ukiangalia hawa wadau wahisani hawa, kwa kweli tulijaribu sana kutembea, na Mwenyezi Mungu si athmani tumeweza kuwaona kwa wingi sana. Hata ninajua wengi walikuwa wanasema Mwadime ameingia mitini, mpaka wengine wanasema Mwadime hata kuwa governor 2027 hataki simama, sijui atakuwa na nini. Jemeni, sio wakati wa siasa huu. Hili jimbo tunaumia na njaa. Hili jimbo vijana hawana makazi. Hili jimbo wamama wanaumia. Hili jimbo wazee wanaumia. Huu ni wakati wa viongozi kushikana, halafu ifikapo wakati wa siasa watu wafanye siasa. Hata mtu akitaka aende juu ya mwembe aseme Mwadime ni mweupe kama papayu, hamna tatizo. Wakati mwafaka ukifika tutajibizana, lakini wakati huu ni kushikana. Wajua, ukiona kiongozi tayari anaanza kusema na tayari ako na kiti, mjue kwamba huyo ni mtu mwenye tamaa, hatosheki mali imempatia. So namwelezeni wananchi, nyinyi ndio mnaumia. Waambeni wote waache hiyo mchezo, tushikane kwa pamoja. Saa ingine hata tuende kwa yama idara kule Nairobi ya ministries, tukiwa kwa pamoja kama vile majimbo mengine mimi huyaona. Lakini watu siasa, hakuna mtu mbabe ulimwengu. Hakuna mwenye akili kuliko mwenzake. Hata mimi kama governor, nyinyi wengine hapa mnaweza kuwa magavana labda wazuri hata kuniliko, isipokuwa hatuwezi kuwa sote magovernors. So ni sisi tushikane, we change this county. And for our donor partners, development partners, we still need more. We need a lot. As you can see, already we don't have any good toilet over here. I don't know what you're gonna do. All my good friends, go and add some more money so that at least we can have a modern toilet over here. And at the same time, if possible, we should have that machinery for recycling the takataka so that we can give out. As I had one of partners was saying that
because we have big problem of water. He was telling me he wants to recycle plastics, whereby he can do a plastic for us to connect water from Taveta to this area here. So tukipata hizo mashini tutasaidika, na hao vijana watapata makazi. Maanake tunataka wamama wapate shughuli, vijana wapate shughuli, na wazee pia waheshimike wapate shughuli. Hapo ndio maisha yatakuwa sawa. Ndio maana mnakuta ile tembea. Juzi tumekuwa na mheshimiwa mkoo tukizundua St. John's kule Mzwaneni. Ndio maana mnakuta tunataka tufungue kiwanda cha mchele Taveta. Hizo ni kazi. Tunataka tufungue mtambo wa ndizi Taveta. Huku tunataka tufungue mtambo wa chuma. Hivi sasa hivi kuna wamama 50 single mothers wanakuwa trained kule Voi kutengeneza ile silkworm wakitumia zile mashini kutoka India zinaitwa charka, ambapo hata mliona waziri wa cooperatives, ambassador wa India, tulikuwa naye huko Voi tukizindua hiyo. Sasa hiyo ndio mambo tungekuwa tunafanya, lakini tena na nyinyi saa nyingine wajua huwa hamna subra. Mambo kama haya hayajagi kwa urahisi na inachukua muda. So ni lazima mtupe muda. Hawa MCs wapeane muda. Hawa viongozi angalieni wapeane muda. Na kwambia ndio unaza judge mtu iko kinamna gani. Otherwise yale nimepanga sasa hivi alafu tena mnanunua kesho kutwa kama mhogo, basi unakuta mambo mengine hayaendi sawa sawa. So wananchi na muombeni kitu kimoja. Wajua wakati wa census 2019 nataka muwe wajumbe kwa hili na lizungumza kwa sasa hivi. Wajua mnachukulia kimzaa, lakini hili ninaloongea tafadhali mlichukie kwa uzito. 2019 wakati wa census, wajua tulifanya mchezo, hatukulichukulia kwa uzito. Ndio maana unakuta Taita na Taveta tunaambia tuko tu 340,000. Kweli wa Taita na Taveta tuko 340,000? Tufuate mfano wa Bwana Yesu, familia yake. Wakati wa kuhesabiwa miaka ya nyuma, someni Injili, someni hata Korani, wale Waislamu, mtapata mahali imeandikwa familia ya Nabii Yesu walisafiri mbali sana kuhesabiwa. So ninaomba mwelezee ndugu zetu wako Nairobi, wako wapi, kama wana uzalendo, na najiteni Mtaita na Mtaveta. Ifikapo 2029, hata mwingine alikuwa ananiuliza, mwalimu una uhakika gani nitafika 2029? Mimi namwelezeni nina imani Mwenyezi Mungu atatuweka. Hata kama labda hata kweko watoto wetu, ndugu zetu, mama zetu watakuweko. Tafadhali mwanze kujipanga sasa hivi so that waanze kuimba nyimbo. Mtu yoyote kama ni mzalendo Mtaveta ama Mtaita, make sure hiyo 2029 tafadhali aje aisaidio hapa. Zile kura sio lazima wazilete. Kura wanazabakia nazo Nairobi, wanazabakia nazo Kisumu, wanazabakia nazo kila mahali wapo. Lakini kuhesabiwa, mtu huhesabiwa kwao. Hapo ndio inaitwa uko na uzalendo. Lakini usiseme ni Mtaita na Mtaveta hata kuhesabia huji. Mnajua nikisema hivyo, sasa hivi sisi ndio jimbo kati ya majimbo 47 tunapata mgao kidogo kabisa. Alafu ukiangalia jimbo lenyewe ni pana. Wakati umeshikisha wale wafanyikazi tayari hela kufanya maendeleo hamna. So naombeni sana huo wimbo mwe messengers na mwanze kuimba kwa sasa hivi. Mwende Taveta, mwende Msau, mwende mpaka Ronge Juu, mwende mpaka kule Gazi, mwende mpaka Mwanda, nendeni mpaka Kasigau, Maru, kila pembe ya Taita Taveta. Ambieni kila mtu wako na ndugu yake Nairobi na kila pembe. Ifikapo wakati huo tufanye nyimbo mzuri, watu waje wahesabiwe hapa nyumbani. Ndio mtapata madawa mzuri. Hizi barabara mnalia. Wajua saa nyingine hata mimi pepeo vinazunguka kwa tumbo. Ile Waingereza wanasema
butterflies in the stomach because I want to do something, lakini hela hamna. Yaani unasikia uchungu lakini unataka kutengeneza, lakini bahati mbaya huo uwezo hamna. Kwa nini tusikuje sote wakati huo so that tuanze kufanya mambo yetu sisi wenyewe, na ambapo tunaweza. Na mimi najua hiyo 2029 mimi ndo nitakuwa gavana wenu bado, na mambo yatakuwa tofauti kabisa, ikuwe sawa sawa. So mimi yangu sio mengi, lakini namshukuru sana kwa huu mradi. Hata bado tunaendelea kuongea na wafadhili tofauti. Hatujatosheka, bado tunataka tuone mpaka hii material inatengenezewa hapa so that vijana wapate makazi. Asanteni sana kwa haya. Thank you, Your Excellency. Asante sana, asante gavana. Basi sasa tunaweza kumaliza hafla yetu ya siku ya leo. Itoe tu itifaki ya namna tutakavyoondoka. Gari la kwanza kuondoka ni gari la kigavana, likifuatiwa na gari la naibu gavana. Alafu ambassador wetu ataweza kuungana pamoja na wenzake wakiondoka pamoja na gavana. Sote tuweze kusimama kwa ajili ya wimbo wa taifa tunapofunga hafla yetu siku ya leo. Basi wananchi tutakuwa watulivu, chakula kitaletwa papa hapa. Tafadhali Your Excellency, you may exit. Aliko Dangote, thank you so much for speaking to Bloomberg. You have the refinery, it's opened. How does it feel? It feels like a milestone from the outside. How does it feel for you? I think it feels really great. It is really a great achievement. It's something that 90% of the entire world did not really give us a chance. Nobody really believed we can pull it off, but we did. And it is a great satisfaction to me personally as a person and also to the organization. So I think we've done very, very well. And there are quite a lot of things when you look at where we're coming from. Nigeria being an oil producing country and we've been importing petroleum products for the last 35 years. It just doesn't make sense. I mean, from the outside it looks quite difficult. Any regrets? I think no regret. I would have said that yes, maybe a bit of regret if we hadn't succeeded in delivering. But to tell you the truth, it was a it was a monster in the sense that, like what I keep telling people, if I knew how difficult it was sort of putting this kind of edifice, this kind of refinery, I wouldn't have started at all. But by the time we realized that it was a very difficult thing, we had already started, so we had no choice than to deliver. But what's the hardest bit? So you have a relationship with the government, they're getting rid of subsidies, you have to find the crude, you refine it, you sell it back. I think that is not really only the hardest part. The hardest part, Francine, is delivering the project on its own. We never ever expected the kind of challenges that we face. We launched the project in 2013, and then we had a lot of problems with the state governments. It's not the federal government because we have 3 tiers of government. So while we bought a land, it was in a state not far away from Lagos, and the guy dribbled us for almost about 3.5 years. And we had to now move the refinery to Lagos. We got to Lagos, we had community issues. So it took us really 5 years to start. Just battling here and there. After we had already taken loans
of about 2.4 billion to start, and interest was counting. But then still, we went ahead. Then again, the challenges of building that kind of project, we realized that we had to build our own port. We built the port. After building the port, we realized that nobody could supply us with cranes, equipment. So we have to take something that people don't know or they don't realize. What we did now, we now made ourselves as the EPC contractor, which is engineering, procurement, and construction. So we did it on our own, and because we have never ever handled this kind of project. This kind of project are handled by SIFEM, by Bechtel, the big guys. But we took that challenge, and that is why people believe that no, it will never work. So the government wants to get rid of subsidies. Will the refinery help with that? Well, the government, subsidy is a very sensitive issue. If, I believe the problem is not only the subsidy, it is problem that, once you are subsidizing something, then people will be bloating the numbers, and government will end up paying what they are not supposed to be paying. But this our refinery will bring quite a lot of issues out there. It will show the real consumption of Nigeria. Because nobody can tell you. Some people say 60 million liters of gasoline per day. Some say no, it's less. But right now, if you look at it, by us producing, everything can be counted. So everything can be accounted for. And most of the trucks or ships that will come and load from us, we are going to actually put a tracker on them to be sure they are going to take the oil within Nigeria, and that I think can help the government to save quite a lot of money. So do you think it's the right time to get rid of the subsidies? I think it is, because all countries have actually gotten rid of subsidies. Let me give you an example. Saudi Arabia used to be what Saudis, the citizens, believe that, look, oil is our own God-given gift, so the government shouldn't charge us for it. So government were selling it at a very low price. But today, as we speak, gasoline is about 40% cheaper in Nigeria than in Saudi Arabia, which I think doesn't make sense. That is one. Number two, our price of gasoline is about 60% of the price of our neighboring countries, and we have very porous borders. So it is not sustainable. The amount of subsidies that were paid, government cannot afford those subsidies. So do you need the government to take away the subsidies for your refinery to be viable? Well, you see, we have a choice of either when we produce, we export, and when we produce, we sell locally. But we're a private company. And yes, it's true, we have to make a profit. We build something worth $20 billion, so definitely we have to make money. The removal of subsidy is totally dependent on the government, not on us. We cannot change, price. But I think, the government will have to, give up something for something, So I think at the end of the day, the subsidy will have to go. But what we have done now, with the government, which I think I must really thank the President of Nigeria, President Bola Tinubu, very creative idea that, okay, fine, what, we will sell you the crude in Naira, you also sell in Naira. So now we are working out for the exchange rate. It's going to be priced, normal pricing, if crude is at $80, Brent, we will pay that price. We'll use an agreed exchange rate, and then we will also sell in the domestic market. What that will do is that it's going to remove 40% pressure on the Naira. So, because you see, the petroleum products consume about 40% of our foreign exchange. So, and then, it's like you have 40% of demand being taken out. So that can actually stabilize the Naira. That's one. Number two, the government will now know, even if they are going to subsidize, they will know what is the real consumption. Because right now, nobody can tell you what you are consuming. It's all guesswork.
So that can help in terms of stabilizing the market. That can also help in terms of removing queues, because we have a lot of queues, and these queues are not there today. They've been on and off since 1972, for the last 52 years. But so what does it mean, dealing with $9 instead of $1, what does it mean for your group? Is it a benefit, or actually it just gives the government something that they want? I think really is to give the government something that they want. It's a win-win, you see, because the issue is that, yes, we are Nigerians, and we have to also do something to show that, yes, we do care. And part of caring is to now agree with the government that, okay, fine, let's go ahead and do this with them, because it will be very awkward for somebody like me or our group to come and say that, no, we want to deal in, dollars. I think it's a win-win, and it will benefit the country quite a lot. The whole thing is actually, okay, fine, what do we leave as a legacy? And I think doing this, by even making sure that, yes, we've taken Nigeria out of an oil, petroleum product import country for the first time in the history of Nigeria, is a great milestone, which I'm very, very proud about. So how's the relationship with the government? I know there's a number of negotiations, including the price of gasoline. What kind of offering have you made? I think we have quite a good relationship, today, with the government, and where the president actually put the Minister of Finance and also Minister of the Coordination of the Economy, and then the Special Advisor Revenue, very smart guy, Zach, the DG, and they are working out something which I think it will be a win-win between us and the NNPC. If NNPC's, that's the Nigerian National Petroleum Corporation, if their refineries, if they start to work, then Nigeria will be one of the biggest exporters of petroleum products in Africa. In Africa, only 2 countries are self-sufficient, which is Algeria and Libya, but all other countries are importers of petroleum products. So what kind of agreement are you expecting actually with NNPC? I think the kind of agreement that we're expecting is to have a very robust agreement where, first of all, we have energy security, where there will be they will give us crude. Already we have agreed, like for example in October, they're going to give us 12 million barrels, which is averagely about 390,000 barrels a day, which will sell both gasoline, diesel and aviation fuel, and if there's any excess, we'll export. But our refinery is also versatile, where we are producing a lot of things. It's not only these 3 things that I mentioned. We are also into polypropylene, which is petrochemical, which 80% of it is also to be exported. But 20% is what the demand is in Nigeria, which will also sell to help a lot of plastic industries. So, but with the government, I think the agreement will be that, okay, fine, when we take that on, we will now sell to everybody. So it means that 50% or 60% of our petrol stations that have not been working or they've been out of work, everybody will not be at work. It will reduce the cost of having ships floating all over Lome, paying demurrage. Demurrage alone, we're going to save over $1 billion. There seems to be disagreements on how you price your gasoline with NNPC. Have you settled on a price? Can you give us a bit more clarity on what's going on? Well, okay, what is going on, it wasn't really a disagreement per se. NNPC bought from us this particular one on 15th of September at the international price, which they also bought about over 800,000 metric tons of gasoline imported. So the one that they bought from us actually is cheaper than the one they are importing. And so when they announced our price, the guy, I don't know whether he was authorized or, but it wasn't really the real price.
what they have announced, yes, most likely that is what it costs them, including forfeit, including whatever, you know, which they have never added profit to their cost. And then the other one is one that they imported, but the people don't know how much they spent in terms of the import, but their own importation one is almost maybe about 15-20% more expensive than ours. You know, so what they're supposed to do is to sell at a basket price, or if they want to remove subsidy, they can announce that they will remove subsidy, which is okay. Everybody, you know, will adjust to it. But you're not worried that some of the oil majors, because of their vast resources, can sell for cheaper? Well, yes, most likely, you know, because in business, you know, I've said this in my interview before, where I said that I never knew that the oil industry mafia are stronger than the drug cartel. It's a big cartel, you know, I will say this anywhere. The issue that you are right, they can say, okay, fine, you know, to make sure that this refinery doesn't work, we'll keep selling cheaper. But right now, they won't be able to sell cheaper because they will not be able to take local currency. We will take local currency. We have the refining capacity, not only to satisfy Nigeria, we have refining capacity that is almost twice the consumption of Nigeria. But you're also confident that you can strike a deal with authorities? No, we will. We will definitely strike a deal. The president has announced the... Soon? It's going to start 1st of October. You know, so I think between now and the next couple of days, they will come out with a very, very clean agreement. It's a pretty big accusation that you say, you know, they run like a cartel and they could price me out. What's your ideal scenario? So how much of the crude would you refine and sell domestically? Like if you have a blueprint of the kind of agreement that works for you, for NNPC, and for the government, what does it look like? Well, that agreement will look quite okay because we're going to now have a discussion with the government where we'll have the one for the domestic market, which government will not give anybody dollar to go and buy. So people will now, we're going to have like a circular economy in the sense that all the transactions will remain within Nigeria, you know, bankers, letters of credit, everything will be in Naira. But the one that we are going to export, we also have our own plans to make sure that, yes, we don't fall in the hands of some of these sharks. You know, we have our own plans and we are also planning. As they are planning, we are also planning our own because we have to plan to survive, and I'm sure we'll do so. Does refining Nigerian crude actually shorten the yields for the refinery? No, it doesn't shorten the yield. It gives even a very good yield. But you know, we have to mix different Nigerian one, the WTI, Brazilian, you know, so a couple of this we have to do that. It depends on what you call the LP model. So if we do that, then we will know which one we'll have in terms of yield. But you know, our refinery also is designed to produce 93% of high valued things, you know, from polypropylene, gasoline, diesel, aviation fuel, very small naphtha. Naphtha will only have about 36,000 tons, and then the raw materials for carbon black. But the low residue, which is the cheapest product, is less than 7%. So that makes our refinery, you know, to be a very profitable, refinery. But you know, this is something that you build for a long time. You know, it's not something that you use. If it's question about making money, you look at it in the last 7 years. If we as a group had taken this money we invested and invested in stocks of Microsoft, in Tesla, in Google, I mean, our worthiness would have been over $100 and something billion. But we're confident we can make this work. Are you going to invest more in the sector, or will go upstream? Upstream, you know, we're also upstream, not big. We have 2 oil blocks, which we have, and we're starting production this October. But we want to look at more of the downstream.
You know, because in oil you can produce over 6,800 items. You know, so now we're doing polypropylene. We're going to double our size in polypropylene. We're going to also do about 500,000 tons of polyethylene. And then, you know, we're also doing on the other side a different company which is also owned by us. We're doing about 3 million tons of urea, so we will also double that. So there is lab benzene, which is raw material for making detergent. And nobody produces that in Africa. So these are the smaller projects which we want to do, and we want to really try and achieve this in the next 2.5 years. So you would invest in actually getting the oil out of the ground? Well, I think, I don't want to put too much money there. No. I already have one. If any cheap asset comes around, you know, we can pick it. But is it the intention of our group to make sure that we produce our own raw material? We're not going to do that. We will not target to go and produce 300,000-400,000 barrels per day. We don't have that plan as we speak today. Look, there was confusion. The NNPC was meant to take 20% of the refinery. It's now 7%. Yes. What happened? What happened, I think we agree with them. We gave them a good deal. Well, we said, okay, fine. We structured an agreement. The first agreement was that they're going to pay us $1 billion. The deal was about $2.79 billion. And then the balance of the money, $1 billion, which they paid us about a year and a half ago. And then the balance of the money was split into two. One portion is that every crude they supply to us 300,000 barrels, then we will deduct $2. Yeah. And then up to the time they finish paying that, you know, 1/3. The other 1/3 will come out of their own profit. So what the NNPC opted out, that no, it's a little bit confused. I mean, it's a bit of a confusion. They want this agreement to be changed, where they want to pay cash. They don't want it that way. So we say, okay, fine, we sign another agreement, you know, canceling the other one. The new agreement that we signed was for them to pay us after 1 year, no interest, nothing. After 1 year, they will pay us the balance of 1.8 billion. The month for them to pay was June. And June, they came back to us and said, no, they've changed their minds. They want to remain at 7.2%. So, okay, fine. So we left it. And we own now the rest of the shares. They own 7.2%. And we own the balance of the shares. And that's what it is. But I think they made a big mistake. But it'll stay that way. There's no negotiation or talk. No, there's no negotiation. The agreement that is finished, dead, completed, is 7.2%. That's where we are right now. And why did the offices actually get raided in January? Well, the issue is that there was nothing, you know. I mean, they came to us and said, okay, fine, they are looking for some documents. I say, what are these documents? No, we are bidding in terms of, you know, foreign exchange. I say, okay, yeah, we have this, but you are asking for 15 years documents. By the way, we have them. So we sent the people out there to go and take the documents. Then we will go back, we're going to come to our office. You know, and before we knew it, you know, they are already in our office. The office really was not raided. They visited the office and they didn't talk to anybody. They did not arrest anybody. They just came and, you know, and left just to register an embarrassment, and that's all. But you know, the way we run our own organization, and that is why when you look at it, Francine, we're the highest tax-paying corporation in Nigeria. Our company paid in 2023 more taxes than the entire banking industry. And that is why, you know, so whatever that we do, because we know that, yes, we are up there, anybody, whether it's a new government or whatever happens, we are the first protocol. So that's why our own behavior has to be 100% clean. And that's settled. You don't expect, I mean, that's what happened in January, that's done. Settled, you know, and if any time somebody wants to ask us, okay, fine, what about your own tax, what about this,
fine, we don't have any issue. And you know, people really don't understand also what we add to the economy, but in a very short period of time, people do understand our own contributions to the economy. Your fertilizer plant is only, what, 50% of capacity? It was 50% capacity, but in the last in the last 1 month or so, we have enough gas, so we have started now running at about 85%. You know, I hope it will continue. But you know, there is also the gas, which is they call it OB3. OB3 is a gas pipeline which is bringing gas from the east to the west, because in the west they have industries, so that's why the demand is. In the east, the gas is there but no demand. If they have that, which they promise that they're going to finish in October, then we'll have more gas than we needed. You know, so I think that issue is being resolved, and that is why we are also trying to invest more by putting up another plant to double our fertilizer plant from 3 million to 6 million tons. So the refinery is built. I know you're the biggest Arsenal, one of the biggest Arsenal fans I know. And do you still want to buy the club? Francine, I think that time has passed. And the last time when we had this interview, I told you that yes, as soon as I finish with the refinery, I'm going to try and buy Arsenal. But the issue is that, you know, everything has gone up. And the clubs too, they are all doing very well. Arsenal is doing extremely very well. That time, Arsenal wasn't doing well. I think, you know, I don't have that kind of excess liquidity to go and buy a club for $4 billion, so to speak, and you know, use it as a promotional something. I mean, I'd rather do something with money. What I will do, I will continue to be the biggest fan of Arsenal. I watch their, you know, games every day. Anytime that they are playing, I will watch. So I will remain a major supporter of Arsenal, but I don't think if it makes sense today to buy Arsenal. Do you regret not buying it before? Last time we spoke? Actually, I regret not buying it before, but you know, my money was more needed in completing my project than buying Arsenal. So you would have bought it, what, for $2 billion? I would have bought it for $2 billion, yeah, but you know, I wouldn't have been able to finish my project. You know, so it's either finish your project or go and buy Arsenal. And I think the best decision was for us to now go and complete our refinery, of which a lot of people don't believe it was going to work. You remember you interviewed me about this refinery, and our refinery really has been it has been a discussion point all over the world. Yes. Because our capacity is about 1.1% of the entire global refining capacity. Yeah. Not without challenges. Of course. It's had challenges. A lot of challenges, a lot. But would you do it all over again? I wouldn't do this kind of huge refinery project again. You know, you can see, I told somebody, doing this refinery is what actually, you know, gave me my gray hair. Thank you, Aliko, for your time today. Thank you so much, Francine. Great seeing you, and I hope we'll see you very soon again. Our second interview today, we have another iconic African in a totally different sphere. We had Amina in the morning. Now we have Aliko Dangote. He is the most famous industrialist and investor in Africa. I think I don't need to introduce him. Aliko, you are welcome. Thank you. Thank you. Thank you for joining us. Thank you. I know great pleasure. You lose a lot of money by stopping working and coming here, but you know, but sometimes it's okay. Yeah, sometimes you have to do also. You have to, yes. That kind of makes you civil society, which is not bad. We do. Okay. Right, Aliko. For the last year, we have been talking on and off about this very ambitious project. We all knew you as a cement man, the man who making cement everywhere in Africa.
And suddenly we hear that you became an oil man. And in oil, you went into most complicating area. You did not buy a block of oil from the government. Well, there also. You are also there? Yes. Okay. We bought 2 blocks from Shell. You got 2 blocks over there. Okay. People think that's easy, but you know, you get a block and if you discover something, sell it to one of the oil majors and make your money, and you go to Regent's Park or Surrey in London. And we have many of those guys in London. We have. Yes. But you are doing something very unusual. You decided to build one of the largest industrial facilities in the world, actually, not only in Africa. It's a huge undertaking. What is the capital cost of this project you're doing? Well, in that particular location, we are spending about 12 to 13 billion dollars. 12 and 13. You heard this number? 12 to 13. 12, 13 billion dollars. Yes. And this means you are betting everything. You're betting your share on this. Correct? Well, I'm betting quite a lot, yes. You're betting quite a lot. Quite a lot. Yes. Okay, that's wonderful. But can you tell us what exactly this you are doing and why it costs all this amount of money? Well, actually, thank you very much. Mo. First of all, I would like to thank you for inviting me to this Games weekend. It's a great pleasure to be here. Yesterday, I was actually sweating when there was an accident. Going to the airport. Where? In London. In London. Okay, you're in London. I said. Yeah, because Stansted Airport closes at 10. I said that, well, if I'm not able to make it, I will never talk to you again. I know, and that's more expensive than my project. You know why this guy is charming, you know? Anyway, thank you very much. So really, what we have today, Mo, is that we have almost about 5 major projects. We have the refinery, which is 650,000 barrels per day. 650,000 barrels per day. We have the petrochemical, which is 1.3 million tons of polypropylene polyethylene, which will make us second largest exporter of petroleum products in sub-Saharan Africa after Sasol. Then we have 3 million tons of urea and ammonia, which is fertilizer, and also we have the gas pipeline. But the 3 have actually moved very, very fast. And then we have the cement. We are doing about $2 billion worth of expansion in the cement. And then agriculture, we have rice, 1 million tons, which we are building with integrated power, because we are in the localities where we are going to process, do parboiling. The rice we eat is different than the rice here in Cote d'Ivoire. We eat parboiled rice, so you have to boil the rice and do the process. With all this, the most challenging one, which is really very good, is the refinery. It has opened our eyes to see the lack of infrastructure in Africa. Now let us dissect. We're going to do a forensic audit of what you are doing now. So let's take it one by one. One by one. All right. Okay. This big refinery and associated installations you are making, can you describe it to us? What is exactly, is it just some pipes bringing crude and you are refining this and then back, or no? What you have to do? We have the refinery is actually on. First of all, let me tell you the challenges and what we are facing. It's just outside Lagos. We took up a land which is about 2.7 million square meters. 2.7 million. Yeah, square meters. It's huge. It's massive. Internal roads alone, we have 136 drainage, some of them as wide as 40 meters. We have 200 kilometers, and it's all fenced.
240 kilometers of roads you have to create? No, 136 kilometers of roads. But drainage, we have about 213 or so. Okay. Of drainage. But the most challenging is that, you know, the land, it was just a jungle, it was a mangrove. Marshlands. Marshland, we have to remove you know, all the trees. We have to clear it, and then we pump 365 million, cubic meters of sand, which is quite a lot. We have to bring the two world's biggest dredgers to work there continuously for almost about 10, 11 months. So you get this sand from the seabed? From the sea, yes, from the sea into the land. Okay. And, so when we finish that, we are now faced with the quality of the soil that we have. Our refinery, not the fertilizer, the refinery section alone has the highest number of piles you can find anywhere in the world, which is 136,000 piles. It's huge. It's 100, so everything about this refinery is very, very huge. You can see the regenerator, which they are showing here. Can we have some? Yes, this one is weighing 3,000 metric tons. You have to generate your own power? No. This regenerator, it regenerates the crude. You generate the crude. Okay. Yes. So. So we have this, but the real challenge of the project is that we have to build our own port, because none of the ports in Nigeria can actually take the weight. Where did you get this from? This is from Hyundai, Korea. From Korea? Yeah. And you managed to ship it all the way from Korea? Yes, we have actually 7 of these. Okay. This is the biggest, and we have another smaller ones, and this thing has to be rolled out. And so the ports in Nigeria, the heaviest equipment they can take might be maybe 150 tons or so. And then we are faced with the roads. If you look at what this one is going to go on now, they put on this thing. And what we have to build a special road for all our equipment to be able to pass. What is this creature? Which is that? Well, the other one. The other one is the heaters. Filters and heaters. They are the same. Okay, to ensure the flow. The flow of the oil, to heat it up, and so we have a lot of we have an equipment, single one, which is 42-story building. You showed me some pictures of massive cranes. You said you have to get some of the world's biggest. There are only 3 of them available in the world. There are 5,000 tons crane. 5,000 tons. Yes, so that one you have to book maybe a year and a half, 2 years in advance, because there are only 3 in the world. The whole world? Yeah, in the whole world. There are only. You have photographs of this stuff? Yeah, this is it. This one crane is huge. That's the crane. Yes, it has not been fully assembled. This crane has equipment over 205 containers, which they have to couple, together. So these are some of the, Is this accommodation or what you are? No. These are the heaters. I thought you were real estate as well. No, it's not real estate. No, it's not real estate. But the site. Now we have over 30 kilometers of fencing. 30 kilometers of fence. Concrete fencing at the site. So we have quite a lot of challenge. But what this will give us at the end of the day is to give us, 650,000 barrels of, crude processing, and total number of products that will produce will be about 32 million tons. So 32 million tons, it means that Nigeria will actually be one of the largest exporters in Africa of petroleum products. So what we are trying to do is to do exactly like what we did in cement. Nigeria used to be number 2 in the world after US cement importation. And now Nigeria, is self-sufficient, and by this year, Nigeria will be the largest exporter of cement in
Africa. Okay. With 8 million tons of expansion. Right, but I think this wonderful, this is a courageous man to put all, you know, he built the bank and everything on such a massive technological projects, which in Africa we're not famous for. We always go for the soft stuff, and I'm not aware of any major private investment in Africa at that scale, which is funded by local people. Yes. And that is, can you give him a hand really for what he's doing? Now, we come to cement. I know you have a number of cement facilities. In how many countries you are producing? Well, 14 in total, the operational one. 14. About 11, then we have about 3 new countries. Now, let me ask you a question. You had to do 14 factories. No, more than 14 factories, 14 countries. 14 countries, so you have more than one? Countries we have, yeah, like in South Africa we have 2. In Nigeria we have 3, we are building the 4th one. You know, I mean, let me give you the scale of our industries. Like in Nigeria, we have one single location which we are producing about 13 million tons, which is 13 million tons. 13 today, but by end of this year it will be 16, which is by far outstripping the whole production of South Africa. So you're going to end up producing more than South Africa? In that location alone, yes. Just one location? Just one location. South Africans, watch out. You guys are they don't know which I'm there. Coming history. Yeah. So we have there, we have in Zambia, Tanzania, Ethiopia, you know, Congo, Brazzaville, you know. So most of the countries, you know, were there. In Cameroon, you know, we're actually building another 3 million tons here in Cote d'Ivoire. Yeah. Cote d'Ivoire, just about an hour, you know, from here. Now, strategically, when you start to build this empire of cement manufacturing, are you, of course, you're looking at markets, etc., and raw materials and transport, but was it necessary to build in 14 countries? I mean, couldn't you build in 4 or 5 key locations and then transport to other countries, or are the custom barriers forcing you to put factories sometimes where it's not optimum to do so? Well, there are several reasons. One of the reasons first is that it is not easy to move around. It's not easy to move around? It's not easy to move around, that's number one. Number 2, it depends on the country whether they have limestone, which is our key raw material. That's what I thought. Some location will be more. Yeah, so, well, you know, it depends. Like now, let me give you an example because you talked about movement within Africa. Yeah. Take for instance our factory in Nigeria, which is in a place called Igbeshi. It's not far away from Obasanjo's house. Okay. Yeah. You put it there because of Obasanjo? No. It's because of the limestone, actually. So we have the factory there. We are only 28 kilometers into Republic of Benin. But Republic of Benin, they don't allow us to take cement into, you know, Benin Republic. But they import from China. Why? It's one of the areas that I keep always discussing with my very good friend Vera. I'm sure she's somewhere there. And I always tell Vera, you know, please can you make the regional markets in Africa to work before we go to CFTA? Now, let me just get to the bottom of this. Could it be the Chinese cement cheaper than your cement? No. It's whatever. If the market is selling for 0, we're willing to compete at 0. So we'll just take and sell. What we are having to compete at price? No. It's not about competition. It's about allowing us to go in. So how come they allow Chinese and not allow Nigerians? Honestly, no. You should ask the president of the country. He will give. Do you have anybody from Benin here? No? I'm sure nobody will answer. No? Do you? Nobody from Benin? Right here. Where? Okay, why are you doing that? No answer. Please, when you go home, ask why are you
doing something silly like that. I mean, if it's cheaper, I understand, but if it's not cheaper, why? Because really, the AFC, CTA is a very, very good, thing to, but my issue is that even if we sign, what about the implementation? We are very good at designing programs and whatever, but implementation is key, which is really missing. Because we talked about free trade areas. Yes. ECOWAS talked about borderless region. Is that happening in reality or not? Well, actually, it's not happening in reality. Because the biggest issue that you have is, allowing movement. Today, if we are going to take cement to, say, maybe Togo, we're going to spend almost a week for just 210 kilometers. Is it the roads or is it the customs? It's the customs. The customs? Yeah, you sleep in the border when you get there. Why? Because, it's just corruption. You have to pay in order to get your cement across. Well, we don't pay, but maybe that's why they're holding us. But even people who are paying, they have to spend that long period of time. Also, it's a long process. Yes. So I think the CFTA will help us, but I think before we jump to CFTA, we must make sure that the regional markets are working very well. Right. I think there is some practical issue here which people need to think about. We keep celebrating in Addis Ababa signing agreements and borders and movement free, and here we have a situation where it takes a week to move goods 280 kilometers between two neighboring countries. And your neighbor too will say that no, don't bring your goods here. I think when you look at it, a place like Republic of Benin, Togo and Co, they are the ones that will benefit more in terms of this, regional markets. Because if I'm from Benin or I have business in Benin, it means that I don't only have market for 14, 15 million people. I have Nigeria's market, which is 200. You see, because the economic activities of Nigeria is mainly in the southwest, which is 60%. And the Republic of Benin is like part and parcel of that area. I mean, it's easy. My own market, like what I said, it's easier for me to take my cement into Republic of Benin than going to Lagos. Even though I'm near. I mean, we have been talking about regional. Where is Vera? I mean, we're talking about regional integration and all this stuff, and it's not happening on the ground. So. Vera, are you here? Yeah, she said, okay, we'll get you. No, I think this conversation is important to really show what's happening actually on the ground. How we're going to move. Couple of us, we have a lot of work in our hands to do. I mean, today, for example, what I keep saying, luckily, people like Vera, they are actually pushing. They have done these African Union passports. Passports? Yes. Okay. I haven't got one yet. I don't know why. No, they have to give you one. Definitely. I mean, it's better for you because if you now see my passports, I carry 6 to 7 passports because of visas. Okay, and even though I'm an investor, but I need visas in almost 38 countries out of 55 or so. So now they have issued us with the African Union passport. About 3 of us have gotten the first. 3 of us. Maybe 3. How much did I have to pay for that? No, I didn't pay anything. Come on, I mean, no. Look, I mean, I haven't got one. I mean, I support the African Union. They didn't give me one. You must have paid something for those guys. No. We got it. It is in Addis Ababa at the African Union. So I've got one. But let me tell you this: the one that I have, I went to South Africa quite okay. And I think you carrying a Nigerian passport or South African passport? No, carrying African Union passport. African Union passport. Yes, but this same African Union passport, I'm sorry, since we're all talking very openly, but I was invited by the president of Angola to come and see him. And I had to go. Normally I don't travel much during fasting period, but I went. And when I went there, I had to be given visa on African Union passport.
Maybe there is fees for the visa? No, it's not about fees. That, when you say African Union passport, you should some money everywhere. Free of charge. That was the agreement? Yes. Okay.